summoners, Wild Rift League Asia Season 2 is about to begin. With the race start of the arena, what are the highlights of the new season that deserve your attention? Let's find out together. The WRL is divided into two conferences, WRLCN and WRL APAC. 11 teams from the WRL-CN conference and 8 from WRL APAC conference will compete through the regular stage, playoffs, and finals to vie for ultimate glory. All matches will be played in a BO3 format in the regular stage. The 19 participating teams will compete within and across their conferences. Each team will play a single round robin with every other team within their conference once, and half of the teams from the other conference once. Throughout the regular stage, teams will be ranked based on their... Здорово, чат, здорово всем. Всем здорово. Как вы, где вы, что вы, рассказывайте. From the WRL APAC conference will qualify for the playoffs. The playoffs will adopt the BO7 double elimination format, and all teams will be ranked separately within their conference. Only the top 2 teams from each conference playoffs will advance to the finals, vying for the championship. Additionally, in the WRLA2 regular stage, the priority side selection will be determined through an A run, preheating the vibe before the official game kicks off. Wild Rift League Asia Season 2 regular stage will officially kick off on November 1st, with the 19 top-tier teams assembled and ready for action. The battles are fierce, and the stakes are high. Which team will... Как настроение заряженный? Но я немного не выспался, а так в целом настроение хорошее. Сделал пару ставочек на первые 2 пары, будет мега интересно посмотреть. Я все-таки переобулся и поставил на G2. Но если в этот раз еще G2 типа насосутся, то это, конечно, на G2 больше никогда. Я уже так говорил, но, блядь, я им все-таки шанс еще один дам. Просто буду очень сильно надеяться на то, что G2 в первый день ВРЛ обосрались так, потому что, я не знаю, ну просто первый день турика, все такое. Они сейчас довольно-таки нормально играют, особенно когда им Джейс в драфт попадается. Ну, типа, они себе Джейса добирают. У них прям очень хороший винрейт у G2, именно с Джейсом в драфте. Не, у меня ставка... У меня ставка на трейсов 12500. Привет, Космос. Так, сейчас, пацаны, еще попить возьму. As Filipino wildrift teams collide with both APAC conference and CN conference, we will have a very good meter as to how strong really are the Filipino teams. Yeah, especially that we have seen a lot of resistance lately, especially in the past few weeks, right? It's very refreshing to see so many things happening right now in season number 2, especially with the roster changes, especially with the change in positions of some of the players as well. It's gonna be so exciting, and well, we have our standings, of course. Let's start with this for now, because Woohoo Gaming is actually the one leading in terms of like position, but they have more games to Thunder Talk. So in terms of points, they're actually even. When we see Thunder Talk the next few days, we might see a change. Yeah, definitely a very welcome change. Woohoo Gaming really revamped their roster, right? Like they have 4 new edition. All of them really very Вуху ни одного луза не на первом месте в таблице. Вау, чувак. Не, ну Вуху типа нельзя ставить. The second team here, you can actually count them as really one of the strongest team right now because they haven't dropped a map yet, right? Like that's the thing, right? Woohoo Gaming, they lost like 2 maps already, which means that 2 of their games really went the distance of it being a best of 3 match. But the focus of today is about EDG. EDG is one of the teams that will be playing today. 0-3. На кого-то поставил? Я поставил на трейсов 12500. А на G2 у меня экспресс вместе с трейсами. Но экспресс, который у меня G2 и трейсы, там копейки стоят, поэтому похуй.
Самое важное, это чтобы трейсы выиграли просто, и все. Тогда изи бабки. Now, NAOS esports being the one leading the pack here. Number 1. Number 2 is gonna be G2 Blacklist, but Cateros-wise not really trailing that much behind. Так, пацаны, у меня же в закрепе есть чат в телеге. Вы можете зайти, я туда закидываю всю инфу, на кого я поставил, когда, зачем. On the right side, we see Fennel, which will have a game later on, so it might actually change. Exactly, right? Fennel will be the one to challenge EDG, and EDG is С двух последних пар специально ушел, чтобы стрим посмотреть. Ну, родной, ну кто так делает? Учеба наше все. Вот я тоже не учился, и посмотри, еблан вырос. Мои подписчики должны учиться, впитывать знания. As we look into the other matches as well. Now, our first series will of course feature the powerhouse from APAC. Ненавижу эту команду. Но не мог, учитывая то, что я делал этот экспресс, я не мог поставить против них. That one game against J-Team, they really have revolutionized their play, and they're now back into their winning ways. Yep, redeemed themselves. Трейсы это кто? TT? Нет, это не TT. Трейсы это Trace esports, которые бахнули Keep Best Gaming 2-1 не так давно. Ну вот я не мог поставить на Cerberus. Ну просто no fucking way. Я вспоминаю Cerberus. Как можно поставить на Cerberus бабки? No way, что я на них поставлю. Exactly, and лучше уж на G2, блядь. Also sharing a message to Team Flash. He said during the interview. Чё, на Эдвардов не поставил? Потому что там коэффициент, блядь, нужно поставить миллион, чтобы выиграть 100 рублей. Зачем мне Эдвард Гейминг Инвейд смотреть? Я даже смотреть третью пару не буду. Там коэффициент 1.0, 1.08, что ли? Что такое вообще там? Типа гига зашквар. На сравнение Джангл. Kill Participation 72 на 60, когда пятерочка на двоечку. Ну, на самом деле, у этого чела с G2, лесника, у него, он просто на GT 24 на 7 играет. Надеюсь, Cerberus бан не нажмут в него. Ты же экспресс ставил? Я не хочу руинить экспресс из-за коэффициента говна еще одного просто. Неинтересная пара третья. Нет смысла смотреть. Просто ждать полтора часа, чтобы увидеть, как Эдвард Гейминг ногами расхуячат типа Invade esports. No fucking way, bro. As their leader, as their shot caller, come the later stages of the game, and we all know how expert he was or he is when it comes to 50-50s, and that will be the challenge of who I want on the other hand. У меня две ставки, одна экспресс, а вторая просто соло ставка. Все на трейсов, короче, сегодня. Квартира на Трейс esports. После того, что я видел, как они и Best Gaming переехали хатом на Трейс. Comfortable in his new role, and he's showing flashes. Not gonna lie, I was actually very nervous for Cerberus Esports when I saw him sub out for Meliodas, and I was also just looking for maybe some ways on how he can actually improve as a player, but he did, honestly. I love his season. He had an MVP performance against Team Flash last Saturday, and maybe even stand a good chance against KD. Exactly. Aggression versus aggression is definitely going to be the flavor of the matches that we have for today. Because none of those farming. Главное, что против NAOS они ashe забанили. Right, we are also on the new patch in where we will. Можно просто что-то одно из этого забанить. Вай плюс ashe вместе в одном драфте это сильно. Там какой-нибудь одной ashe без вай не будет. Ну типа будет недостаточно, чтобы прям выиграть карту. Ну, чисто мое мнение. Second day of patch 4.4a, but it's definitely going to be a banger. Let's go to the host and let the teams be introduced. Hello， 各位现场以及屏幕前的召唤师们，大家晚上好！欢迎大家来到2023英雄联盟手游周赛第2赛季的比赛现场，我是主持人维嘉。
Него не пикали. Не, я в трясах, кстати, уверен. Они типа ни одного драфта не троллили вообще. И они в целом очень хорошо играют. Они, по-моему, причем Keep Best Gaming летели 0-1, и они потом 2 карты подряд выиграли. Today is the second match day of Week 3 with the first match being played by G2B versus CES. Since the beginning of the season, G2B has shown its unstoppable strength, and whether CES can utilize more competition experience to achieve a comeback, it all remains to be seen. And now it's time to welcome Quizzing G2 Blacklist and Saigon Cyber's esports. I think you guys are opponents with few weaknesses, and for sure, few strengths too. United thay bọn mình chỉ thấy điểm yếu của team bạn mà thôi. That backhanded compliment by G2 Blacklist, and then the follow-up from Service Esports. Just Если G2 проиграют этот матчап, я просто охуею. Первый день я ставлю на G2, они просто троллят, винтрейдят. Потом я перестаю ставить абсолютно, ну типа вообще на G2, и они просто выигрывают у всех. И причем довольно-таки неплохо двигаются по карте. И сейчас я опять ставлю на G2, и как бы да. All the roster or all the players of Cerberus Esports, these are the same players that has been and always has been. На первый на что поставить? Ни на что. Не ставь на первый. Teams that we've been sending over to the international competition, and so it's just another day in the office for them. Я с сегодняшнего дня только на второй тип поставил. Adrenaline for sure later on as we see these two strong teams clash against each other. G2 Blacklist looking to. И то я бы уже сейчас, наверное, maybe даже на вторую пару бы не ставил, потому что там коэффициент очень сильно просел. Я-то поставил вчера вечером. Я посмотрел все 3 пары и вчера ставки сделал. Я вчера поймал коэффициент 1.47 на трейсов, очень вкусный. А сейчас, мне кажется, там уже что-нибудь типа 1.25 на них. Well contested. We have seen these two teams. Чат, поставьте все лайки. Всем привет еще раз, кого не видел. Right now, it's up to Cerberus Esports on how they can actually come back against G2 Blacklist. It will definitely be an upset for sure, right? Like in recent times, it has been trending in the favor of G2 Blacklist. Almost all of their matches has been favoring the Filipino teams, dating back to when we won the gold medal, or dating back to when they won the gold medal for the Philippines. Этот чел в Cerberus, это просто вау, чувак. Has really elevated their play to a point that Cerberus Esports is playing catch up. And also just to talk about our key matchup a while ago, right? Y1 versus KD. I think it's Очень сильно надеюсь, то, что потлейн команды G2 сегодня покушал хорошо, там выспался. Потому что я не знаю, как объяснить то, что они делали в первый день. For anyone that is just tuning in just now, this map, this game is designed to know who is going to be getting that side selection priority. So whoever Сейчас смотрим дефолтный арамчик. Первые пары. G2 против Cerberus Esports. Победители этого арама выбирают сторону. Oh yeah, Golden Kite, definitely. Whenever he gets his hands on any ADC. I actually love his name change, right? From Demon Kite to Golden Kite. Golden Hands for sure. Здорово, здорово. Kiting ability that he does. Yeah, Midas, right? Like everything that he touches turns into gold is how we basically describe Midas collectively. But more than his name change, it's his stellar play overall, right? His consistency. And although in the past few matches there's been some questions here and there when it comes to their laning, it is bound to change soon. Где-то я уже это слышал. Бля, меня так разочаровали в первый день. Я до сих пор вот этот вот. Чувствуете, чем пахнет? Говном пахнет, бля, на ботлейне у Кемерсту. Taking their time, they have so many late game scaling and they don't really have that much front line. Yeah. Except for maybe the trend. У них таблица или сетка? The turnaround from Taku will definitely be there, right? Slicing Maelstrom from the cannon.
Good damage, but a knock up there by Katie actually stops the follow-up. Okay? Это лига, она долго идет. Те плей-оффы начнутся только 1 января 2024 года. Undying Rage, BMM comes in clutch, but there's really nothing to sustain him right now. And although there is a potential for resets, BMM going in. Good knock up by Katie once again, but it's gonna be denied. BMM actually stays alive. Inferno trigger by Genza. He wants to get Aaron as well. Jumps around, gets a kill, gets the ace as well. And Cerberus Esports will get this tower too. Right, I thought it was a clean pentakill for Genza, but it does appear that some of the kills went over to the other members of Cerberus Esports. That was definitely best play imaginable for Cerberus Esports. All those resets happening, but KD wants to engage once again, is not going to catch Y1. This is going to be very difficult for G2 Blacklist. KD has been trying to... Не, ну у меня немного жопа подгорит, честно говоря, если G2 проебут. Cerberus. Не, ну не должны, не верю. Просто не верю. Yep, and the pokes are just super effective for G2 Blacklist. BMM going G2 последние игры реально неплохо играли. That's the right idea, especially with no ultimate available. Great burst capability of a luck. And Draw is gonna be happy taking that kill a while ago. 4-5 is the scoreline. Cerberus Esports still has. Как будто очень сильный результат будет от драфта зависеть. О, Варус нажал R, Ракан туда В нажал. О, 2 килла ворами. О, о май гад, man. So good. Байдинг по прямой в мили. Шо творят, шо творят? Exactly, and I saw a 9999 from the Trindamir. Yeah, I'm right. It was the collector prioritized and being bought here by BMM, and that's the reason why he wanted that execute. Now Genza and Y1 Я ходу на них поставил. reset time. Ну ты еблан. На трейсов 20к заливаем. 12 700 я на трейсов залил. Now Cerberus Esports really is on the back foot. It's surprising to me that Cerberus Esports is performing better than expected, because if you look at the composition of G2 Blacklist, it's like... Ну я не знаю, сегодня бы говорю, как будто уже не заливал, там коэффициент уже хуёвый. Я просто 1.47 поймал. Нужно за день до игр ставить. В день игр коэффициенты что-то падают. Ну там, наверное, наставили типа на трейсов люди. Кэф поменьше. BMM just slowing them down, but gets hit by a sleepy trouble bomb and might be in trouble. Right now, good engage by KD once again, has the charm. Good follow-up coming in from Cerberus Esports, so they go in. Taku missing the slicing maelstrom, and will have the back away. Y1 just hiding in the brush. Will get hot as well. The ace by G2 Blacklist this time. And finally, G2 1.58 на исход двух карт. Remaining true to their composition, which is all about. Что значит на исход двух карт? А, понял. Ну не знаю. Типа там можно на 2-0, конечно, поставить, но... Не знаю, я просто уверен, то, что трейсы выиграют, но... Я же не знаю, может они сейчас такие, блять, возьмут и просто 5 тимы пикнут, типа на первой карте и въебут ее. Это же wildrift. Сейчас, типа, учитывая то, что они играют групповую стадию, и они уже 1000% выходят в плей-офф, они могут тестить драфты. И могут просто какой-то хуйни надрафтить и въебать карту спокойно. Поэтому я просто на вин поставил. All those pushing wave now. Snowball connects onto 2, but no initiation yet from Подлутать типа больше на 0.1 коэффициента и флипать, что они сделают 2-0. Как будто не стоит того. Genza can actually do here. Go send Inferno trigger onto everyone gets wiped out by this guy. Wait, what? This is why I just love the Samira, but only onto the map. But Aaron is trying to pick up the slack here. BMM still is able to heal himself back to at least 30%. One more auto attack and no. Yeah. G2 Blacklist did everything imaginable to really delay the push by Cerberus Esports, and so now 1 second before Golden Kite revives will be just in time to clear the wave here. But what a way to retaliate. Чат, прожмите лайки все. Те, кто залетел, всем здорово еще раз. Доброе утро или там обед, у кого чё.
Slicing Maelstrom gonna do some damage, Прожмите but по not лайкосу, enough, буду so вам there's no благодарен. Samira of Genza to actually follow up and deal the necessary damage. But let's see, KD half in health, goes in onto the Soraka. Akeno just is gonna be backing away, but they lose by one in the process. And the snowball connects. There is gonna be follow-up. It's only BMM now remaining alive, trying to escape. The Blacklist will be happy to at least focus on the tower. Or the cleanse actually gonna be initiated. Good damage by Aaron. Deceptively tanky is a Trendamir even without the ult. So wow, what a catch. Genza being denied of that initial initiation. One kill though. And Taku also clearing the Ладно, second надеюсь, one. братья Now with казахи не Genza still подведут. alive, letter Ксения, S ты on that поставила ranking, на will кого-то? be able to find На the third трейсов? kill. And again, all those members from G2 Blacklist will have to revive soon just to defend this tower. Led by KD, of course, and Aaron, 5 seconds before they Короче, revive. если у меня сегодня еще ставки зайдут, то охуительный плюс будет за 2 дня. Просто мега приятный. But Service Esports does possess some great pushing ability onto the tower, so for G2 Blacklist, they need to Be systematic. I would say, and I would shot call that, hey, you know what? Меня что, дети KD, олигархов just смотрят? wait Откуда for такие Genza to бабки? come in before committing your ultimate, because they can just do this for days, right? Poke you down and exactly also kite you kite. down. Yeah, good quickness by KD into that grand entrance, and immediately there's no follow-up to BMM. Everyone's just prevented here by KD. Now all those healing coming from Akeno, flash coming in from draw but not hitting, his light binding. Oh, what series of damage. Да, кстати, чат, Connects, кто Ime. хочет позырить, Oh, где я not ставлю, enough. можете подписаться Why на one телегу, survives? телега в закрепе That Akeno находится. will not. Y1. Подпишись на Right телегу, back. там вся инфа Golden есть. Knight flashes in, and Tag is the only Stunned. one left. But not for long. Aaron wants a kill. more? Actually flashes away. But another flash picked up by Aaron. Thanks for the flash, he says. Букмекерка It's пиздатая, about там the проблем flashes, вообще никаких не exactly. будет, ни So с now выводом, ни с BMM чем. Я left уже defend с by этой himself. сеткой, No типа, ultimate работаю yet. где-то около He's gonna года, connect. может, месяцев 11. No ulti. So this tower as well, or this Nexus, about to be taken down. Service Поэтому Esports, ручаюсь timer, and G2 за Blacklist букмекеров, gets где я ставлю. sidetracked. Отлично. That's a side selection for G2 Blacklist, which, as we all know, they really prefer the red side. Пиздец, коэффициенты как просили. Ну да, поэтому я говорю, что я бы не ставил, потому что коэффициенты уже упали, там, очевидно. Все наставили на трейсов. 4.4a brings new adjustments to the fray. I know Coach TG will have that jotted down to the T. And again, that warm-up game, right? Like it, you look at the compositions, should be one-sided. And it Здорово, kinda здорово, remains. здорово, ребят. So G2 Blacklist does possess 4 wins Лайки so не far забывайте on blue прожать, side and 2 кто wins залетел на on стримец. the red side. So it's up to them whether they want to bank on increasing their wins on red side. В принципе, неважно, G2, or что, with blue side, what's red side working so пикнут. far for them on blue side here. Because Cerberus Esports. Cerberus will just have to wait and adjust later on. Truly. Now we move forward to the phase in where we will be Я буду debating мега доволен, who если gets, G2 получит драфт or Джейса. what will be selected Две as карты. their primary, pick or У них как primary будто Джейсон selection, primary 100% side. винрейт. Now, we look Я думаю, into они это potential понимают, будут bans продолжать его where пикать. we all know that junglers Типа такая often команда, get как Церберу, targeted, especially 100%, типа knowing хуй that, забила, не KD будет она is our Джейса player банить. for G2 Blacklist. You kind of have to contain him, right? Like, you cannot control him, but you kind of, or you will still be able to at least... Хотя если... Я не знаю, коуч какой команды мог не увидеть то, что у G2 типа с Джейсом очень хорошо игры идут. Go against this 5-man roster G2 Blacklist. Здорово, молодой. And ban out KD, formerly Just G, right? Like, but as the tournament progressed, especially last season, we saw that not be as effective anymore come later stages of the tournament, and that really На comes париков with all вообще the 1-2. adjustments, learnings, Не, я coaching ставлю на that своей has been done букмекерке. to their side. But if I'm Cerberus Esports, right, like I'm not Мои, going to buck the trend. мои партнеры, I'm still они, going to continue по to сути, ban единственные, out кто Just G's поверили в champion. wildrift и как-то проспонсировали, по сути, мои стримы. Мега респект. Red side has Старде. to ban the Hecarim, has to ban the Fiddlesticks, possibly even the Evelyn as well. And that will enable Плюс G2 я to оттуда have миллион раз unlimited уводил бабки. choices in the Всё jungle заебись. and force Y1 to just adjust later on. Я буду только на He старда has been ставить. trying out Lee Sin, the usual champions that Y1 has been using. So I think the best success that he has so far is on the Lee Sin, so might minimize the amount of choices. Поставить 20к, чтобы выиграть 24. There's been a game Ну, in боки where he считают, played что это Jace очень as легкая well. ставка. Но они правы в When какой-то was степени. also played by Y1. And we have Но сколько been тебе надо? so critical На легчайшую of all ставку, this типа, поставить 20к и scaling выиграть junglers, 50? right? Especially against a very aggressive jungler in KD. You just do not have that luxury, right? Like, what you need to do is to take away the Ну, Kha'Zix, трейсы ensure гига that жесткие. Kha'Zix Типа, win
used by KD. Это еще то, что я 1.47 на них выловил, это вообще, я не знаю, a miracle. Я поэтому удивился и поставил на дрейсов, то, что там был 1.47. Я такой, что, блядь? Халява, типа халявные деньги. На 1.47 плюс-минус ставишь там 20к, выигрываешь 30. And not only him, right? Draw has been impacting so much as well on team fights. I will never forget their match against J-Team last season. Твоя барбалда плюс 1к дает. Ты на старте поставила? They battled against Keep Best Gaming. Right now, looks like our predictions are in set and play. G2 Blacklist picks blue side, and they will get the priorities in terms of KD's champs. That and Ime as well, right? Like Ime has been one of the win conditions by G2 Blacklist. They kind of want to really play around Ime, just because whenever he wins his lane, there is this Церберусы убирают, ну, базу. Сейчас фидла уберут. And all those late game shot calling really has helped G2 Blacklist secure a Есть lot же of разница, wins. конечно. So now, if Camille is left open, surely G2 Blacklist will have that one in their priority list. I'm actually surprised that G2 Blacklist has been spamming the bans on Evelyn lately. I think KD would be really good at picking this champion up, and a lot of people has adapted to 0711 Evelyn, right? Ever since season number 1. Except for 0711, unfortunately, but the Camille... Так, чё опен? Акали есть. Орн, Зери, Зая, Владимир. О, Джейс от G2 первым пиком, нахуй. На плюс один. Ам. Доволен, папа доволен. Camille will definitely get first picked by G2 Blacklist as a champion that will be piloted by Ime. Как я и говорил, охуенный выбор для G2. Плюс-минус они его еще зафлексить могут, типа поставить куда им надо. Ну, думаю, в лес пойдет. Флекс вариант не отменяется. Церберус пикает рингтона. Бля, чё, походу сегодня плюс деньги? Типа, что это за хуйня? Какой рингтон еще? G2 Blacklist might still get the upper hand, especially knowing that this Jace might just go to KD. I mean, they're already used to the playstyle here of Cerberus Esports, right? No matter what champion Taco actually picks up. He was notorious on his Ribbon before, especially during C games, but the Renekton as well has been really rising up to the occasion, especially for Taco. Especially Zeri сюда seems good. Champion received is way back. And now G2 Blacklist going with their strengths. Golden Kite on one of the best champions to use. When you're good at kiting, the Zeri now picked up. Exactly, very mobile champion and very decent when it comes to dishing out damage. Now that Renekton is also a takeaway, right? Like we have to remember that Ime, if not on Camille, is also very effective on the Renekton. And so Cerberus Esports is really wanting to target down the top side. Now Gragas will be picked up by Raw. A very good pick in the mid lane for BMM as well. The Vladimir is going to get picked up here. Now Cerberus Esports will be starting the second ban phase. Сеня, ты можешь закинуть в телегу вот ставку? Это закинул, интересно посмотреть. Скриншот. Yeah. Well, now they have a choice, right? Either ban the Kassadin or ban the Zoe as well, since that. Варуса убирает. Ну, наверное, G2 еще и Зая добанят. Matchup on the Vladimir. Though we have seen a Vladimir win already against a Zoe. But the trend says, the average says that Zoe will win, so they will focus on that as well. Как будто очень хочется Заю забанить. Still is an option for Aaron to be the one to pick up the Zeri and have a laning, you know, just a very passive laning phase during the first few minutes of the game. By the way, G2 Blacklist banning away the Varus, one of Genza's pocket picks as well, and will most likely. Oh wow, okay, I love this adaptation coming from G2 Blacklist, just denying the Lee Sin. Блять, Вай это очень хороший выбор на самом деле в драфт G2. И они Заю оставили. Что? Ну, кстати, G2 до сих пор могут сами Заю забрать и просто Зери на мид. Блять, ну хотя хз, насколько это хороший выбор, как будто такой себе. Но просто сейчас Cerberus себе сами Заю доберут, и вообще пиздец, у них драфт очень сильный будет. And to add that Y1 is actually really loving the Vi and the Lee Sin
I think those two champions are his priority so Окей, far. окей. He gets one, and will Вот be выбором controlling Гвен доволен. crowd control on Cerberus Esports, but I love the Gwen and the Это Shen интересный from матч G2B. будет. Yeah, does it look like the KD is going to play the Shen in the jungle? And that really is still screaming that they want to win the side lanes. That whenever they win the side lane matchup, featuring Ime on the top side, it will just be so beneficial for the play and for the plans of G2 Blacklist. Now the thing here, Giyang, is you look at the matchup on the top side, right? За Gwen кого versus потеешь? Renekton. First few levels, you have to give it to the Renekton. Я But поставил as на the game G2. progress, as the game goes longer, the Gwen will definitely have the advantage. Если в драфте от Cerberus убрать Рингтона, допикать туда другого топ-лейнера, то... There's also the anti-auto attack Короче, если defense просто from туда кого-нибудь Renekton, Джакса the впихнуть, Viper, то the Stana, у Cerberus the драфт Ornn был бы later on. просто пиздец So какой Ime gonna be сильный. having so many avenues of opportunity to just snip everybody down. And it's not only him that is going to be the problem. Golden Kite on the Zeri with the help of Dra on the Dragons. Man, it's everything here for G2 Blacklist. Cerberus Esports, they have good composition here. There's so many ways for them to actually set up fights. Yeah. But they need to be careful of the counter punch on the haymakers. Наш комментатор тоже говорит, то, что у Cerberus довольно-таки хорошая композиция для того, чтобы сетапить файты. Right for G2 Blacklist. Game number 1 is almost underway here, Giyang. Just looking at the draft, very well drafted by both these teams. I kind of have to still give it to G2 Blacklist, especially knowing that Ну что сказать, G2 нужно зачилить будет в Early. С другой стороны, по сути, Джейс Early давит Владимира. Дабла там 50 на... Подожди, там лейнсвап? Там, по-моему, Cerberus лейнсвапают, ставят свою даблу, типа, против Гвен. Скажите мини-карту. Especially when I think we do see a good trend already on when the Shen gets picked up. It's either Доброе утро, Gwen чат. or Кого не видел. Camille. Да, лейнсвапнули. What? So much sense. Okay, we did Ну, not кстати, see это this лейнсвап, coming 'cause there's как будто no блевотина map to полнейшая. really see a Yeah. potential lane trade. Типа реально ставите Рингтон Cerberus 1-2, это как Esports, будто we saw ультра this ошибка, from честно them. говоря. When they played against Team Flash, they are not hesitant to go for a lane swap very early. Cerberus Esports here to surprise G2 Типа Blacklist. свапнули только для того, чтобы лутануть какие-то early пластины, потому что у них Тристаны типа за счет ешки пушат Тойрку. Ну, не знаю, насколько это хорошее решение от Cerberus. Exactly, and so now G2 Blacklist is the one responding. Ну да, они пару and will be the плейтиков one to скушали. send their Dragon Laner to the top side, really delaying the tempo Будешь смотреть of, финалы по... G2 Blacklist Да, as Cerberus думаю, да. Esports. Now, CES still has Окей, the поменяли option линию. to play tag and play, you know, catch up. Because right now you look at Genza, he's now trying to recall. And Genza will most likely go downstairs and still try to push on their tempo. Now Y1 and the Keno, they do have lots of crowd control, but good warding coming from G2 Blacklist will be able to spot out Y1. We see you, Y1. Надеюсь, ботлейн команды G2 не сдохнет. У них есть инфа по Вай. Они ее видели на скатлере, она сейчас получит левел 5. На големчик. Типа, no fucking way, что она сейчас просто пойдет с линии. Ну не, вижен есть, они ее видят. Да, она идет с линии. Блять, не поверю своим глазам, если они сейчас... Ну ладно, окей, она реколится. Не поверю своим глазам, если ботлейн G2 сдохнет. Ну, кстати, на боте Гвен тоже пластины подкушала. Нормально. Ой, вот эта ешка, конечно, гриди была из фак. Сейчас Не, Рингтону еще крипчик до 5-го. Рингтон на 5-м, по сути, Гвен улынет без шансов. Блять, какой же Владимир Брокен герой? Типа стоит в АД матчап, и все равно его стоит 50-50. Он, по-моему, даже трейды выигрывает. Не-не-не, чел, не имеешь права. Что ты нахуй сделал? Стоп, а у Владимира ульты нет? Подождите, у Владимира игнайт был. Почему он его не убил? А, не-не-не. Это баг. Он повесил игнайт.
Выглядело как вот этот вот jump-in, типа Владимир просто за ним бежит и убивает его. Там Шен, конечно, ультанул, но все равно Джейс как будто очень сильно рискнул за 2 крипа. Yep, counter gank is definitely still available to G2 Blacklist. Cerberus Esports does know that. And again, it's just playing as safe as possible now. Он ультовал до, я не видел. For sure, with the way they started the game, they will not. Да, там все равно риск был. Даже учитывая, если Владимир типа без ульты, это все равно очень рискованное было решение. I believe he still has flash available, so there's no way that Cerberus Esports can lock down this. Как тебе Гвен как топпер? Сильный топпер. Машина в лейте, очень жесткая в тимфайте. По импакту будет в 10 раз сильнее, чем Рингтон в 5 на 5. Pressure or like priority on dragons, they might want to contest. Surely both of them wants to go for. Не, ну Гвен себя пока что супер комфортно чувствует, это хорошая новость. Нам просто нужно, чтобы Гвен подскейлилась. Хороший бласт. Especially knowing that they're really playing as passively as possible, as careful as possible. Cerberus Esports just doesn't want to give that extra space to G2 Blacklist. They're checking each other all the time as well. I want to commend Y1 for always like looking for ways to maybe enter a particular. Мидер плюс саппорт просто контестит мид-прио. Ебать. Он мертвый. Вот вам и... О май гад. Вот вам и милишная типа кушка Джейса. Had enough burst, and that's a first blood over to Cerberus Esports. Meanwhile, G2 Black. Ладно, из хороших новостей. Бля, он сейчас выпустит Геральда в топ, да? Ну ладно, нормально. Из хороших новостей они хотя бы ФБ-торки откроют. Мид мега важно задефать. Должны орну... Ебать! Тут даже экзост не нужно было 300 не тратить. Шентаун просто куда-то влево-вверх нажал, видели это? Выглядел как хороший пик по орну, но... Вау, чувак. Типа, таун просто легендарный. First tower should at least provide you some separation gold-wise, but you still have to credit Cerberus Esports, especially with the engage that they did in the mid lane. How many times have we seen Genza on the engaged champions do so well? And they know that Aaron does not have any flash. You look at the 3 members of Cerberus Esports, they can... Я не знаю, блять, Владимир просто как будто в каждой игре абсолютно проблема какая-то нереальная. Учитывая то, что каждая игра затягивается, там... Затягивается, типа, немного дальше, чем мидгейм. Владимир это просто, блядь, пиздец какой-то, а не чемпион. У G2 еще такой драфт, как будто Владимира даже убивать особо нечем в 5 на 5. Он типа слово поиграет, он просто тонны урона внесет в драке. И у Джейса еще не так много дэмэджа, но он в Edge of Night поехал первым слотом. Сейвовый вариант. Окей, ингейдж Ворна. Игнорит Тристану. Тристанова фрит дамажит? Не. Отдает она, окей. Ну типа это хороший килл. Вот то же самое должно было на миде произойти. Если бы Шентаунт не зафейлил. Владимир пушит мид. Разменивается по тойеркам Т1 на боте, на Т1 на топе. Team's good. Пока ничего супер жесткого не происходит.
Рандомные киллы на карте плюс размены по таверам. Те получают глобал голду. Ну как не происходит тут, кроме этого момента? Ой, хороший блок от Шена. Хотя бы размен. Тут дайвили Джейса. Походу... Ну нам не показали, Шен ультанул или нет, типа там... Походу даже ульт Шена, типа, не помог. Ну, проблема Джейса, его слишком легко убить, как чемпиона. Даже Edge of Night не помог первым слотом. Ой, очень хорошо закетчили. Орна дал ульт Тристана. Чё, на Jump Exhaust флэш нажал, кажется. Следующий Дрейк Инфернал будет. Что там по слотам? Зери собирает Mana Moon Trinity, а Джейс хуярит себе дальше Сустейн. Джейса будет Black Cleaver. А где урон брать? Хотя это, кстати, может быть довольно-таки хорошее решение. Просто, типа, надеяться на то, что Зери плюс Гвен внесут нужное количество дэмэджа. Ну, такой чисто как будто компетитив билд вот для этой игры. Собрал бы себе пенетру, типа слоты, его бы, ну, просто нереально быстро убивали. Его и так будут быстро убивать. У Шена 7700, у Владимира 7300. Бля, вот Владимир, как я и говорил, конечно. Yeah. OCD by Cerberus Esports. And it's not even a very big commitment, right? Like Y1 tank 1 tower shot, which is По голде, кстати, G2 ведут. Ну посмотрим, это сейчас супер важный дрейк будет. Отправляет Зери пофиксить бот, сами фиксит мид. Церберусы первым номером занимает позицию, Шен на блю, ну может, ну типа, идет фармить, толкнуть топ-сайд. Может себе позволить прилететь на глобал ульте. Ну G2 точно не та команда, которая будет стартовать этого дрейка, то есть они не имеют права первым номером его стартовать. Так, Вижен есть. Окей, сейчас будет драка. Орн пытается зазонить. Рингтон ультует. Неплохая у него позиция, кстати, в кусте. Здесь накидывает бочку Грагас. Грагас Ейн нажимает, не ультует Шен. Играет по первому таргету. Грагас супер быстро разваливается. Тристана фри ДПС все это время. Шен по W. Но ворует, кстати, Инфернал Шен. Ой, блядь, что с Тристаной делать, парни? Это Тристана без самонера. Тристана все еще... Ой, май гад. Здесь... Ой, хорошо, Вайлдбрекер флэш промахивается. Тристана затроллила очень жестко. Шен ее, кстати, за это убивает. Ой, хорошо, блядь. Let's go! Let's go, G2! Ебать, это Тристана без самонерок, без флеша, экзоста просто столько ДПС внесла в этом файте. Как до нее дойти потом будет? Шен за счет того, что Верли очень много голды лутанул, просто охуеть, сколько работы выполнил в этом файте. Draw going in with the Stand United as well. That's a combo that has been the bread and butter by G2 Blacklist. And although that Гвен тоже неплохо там все эти ульты попала. А нет, вот экзост залетел в Зере. Кстати. Экзост уже откатился, но флеша у нее не было. Это не у меня лагает, это что, это не трансляция. Блять, там Шена поймали. Вот это нахуй плохая новость. И от Джейс у него нет урона, он не убьет этого Владимира. О май гад. Плохая ешка от Грагаса. Но хороший ульт. Окей, найс. Зери подошла, помогла. Подождите, но они сейчас барона за это потеряют? Блять, они барона потеряют. Ёбаный в рот. Найс макро нахуй. Просто, блядь, 12-18 нахуй макро от G2. Фаза. Чувак на Шене подставился, я не понял, почему он лоу хп, он походу вообще не реколился. Я не знаю, типа, что это было, почему он такой лоу хп остался на боте. Его дочезили, вся команда пошла из G2 спасать этих чуваков, типа, разменивают киллы. Чуваки такие втроем пошли, просто бароны сделали. Бля, это вообще пиздец. Прям как в Солоку, знаете? Очень похожий момент. Просто чуваки взяли, группнулись всей командой, побежали на бот, когда они так не могли делать.
Блядь, такая глупость, пиздец. Ну ладно, не сказал бы, что они барон пауэрплей какой-то сделают очень хороший. Не думаю, что они спушат много чего-то до этого барона. Один на боте 300 хп, они его так теряют, нет смысла даже пытаться это дефать. All the confidence that he needs to go for a split push action here. 1-3-1 being set up by Cerberus Esports. Still half on the duration of the Baron Т2 на миде, Т2 на топе. Securing towers after towers. И Т2 на... Блядь, ну на самом деле они довольно-таки много спушили. Cerberus Esports being very methodical, being very safe as well in their approach. They're not anymore that team that just recklessly goes in. Типа 3 товерки за барона. They take time to actually chew their food, and they take all out their turns as well. And so now in the mid Окей, хороший плаз, залетает после Тристане, Тристан на 50% хп, Церберсы все еще пытаются играть 1-3-1. Владимир, кстати, очень жестко напрягает Гвен. Джейс довольно-таки комфортно себя чувствует против Рингтона. Ну, окей, там, кажется, барон заканчивается. Ну да, неплохо, они голды подлутали. Gold advantage that they were able to get off of one big objective. Yeah. And the problem here for G2 Blacklist as well, right, is since they're more focused on defensive play side with the Stand United of that Shen of KD, they're only... Ну, не знаю, все выглядит как Церберсы могут спокойно выиграть. У них прям все супер хорошо. Now I wonder what the QSS for Golden Kite is for. Right, like sure, assault and battery. Владимир 3,5 айтема, 5 киллов. Тристана 3 слота. Тристана плюс Владимир, пиздец, сколько сейчас будут в тимфайте дэмэджа наносить. Especially knowing that PMM right now is standing on a 5-on-1. Like what? That dude is really being the best possible. Типа, эксплозив каск бы какой-нибудь хороший нажать, типа, в Тристану и Ешку в нее залендить от Грагаса. Туда бы еще таунт накинуть. Ну, бля, ну это, типа, легче пиздеть, чем сделать. В этом проблема. А Церберусам-то особо даже попадать не надо. У них, типа, есть такие спылы, которым там не нужно, типа, жестко позиционку занять, чтобы попасть. Владимир заспличенный, в него залетает дэмэдж, пытается Владимир додавить, но это как будто такое себе решение, честно говоря. Здесь Гвен пытается забайтаймить, в нее каминца, убивает это Гвен, скорее всего, но она, кстати, очень много времени выигрывает. Здесь Орн заходит за спину, неплохой ноукап нажимает. Здесь пытается Зери додавить от Тристана, убивать. Хороший килл, блядь. Мега важно. Теперь запилить Зери. Просто запилить Зери. Блядь, ну как запилить? Ой-ой-ой, она уже... Ёбаный в рот этого казино, блядь. Соляру, просто чел на Зере Соляру завез. Беру все свои слова назад по поводу ботлейна G2, извиняюсь на коленях, я был неправ. Первый день ты, походу, был под наркотиками, там, афганку курил, я не знаю, что ты делал, но... Сейчас ты сыграл просто как ёбаный гений, блядь. Он нашел позицию, когда файт плюс-минус проигрышный. Там еще Владимир фуловый 3,5 слотов. Он нашел охуительную позицию и убил Тристану просто через всю команду. И закайтбэкал потом еще. Ладно, ресетует. Хороший барон. Причем здесь барон вообще, чувак? Там барон закончился минуту. Там файт был через минуту после барона. Ты вообще игру смотришь? Барон, блядь. За счет барона они получили глобал голду. Они спушили все Т2 на всех линиях. Это хороший был барон, да? А, или ты это просто написал, типа, когда они спушили все Т2, я еблан только сейчас прочитал, так что майбэд. Ну, кстати, Шен очень неплохой W накидывает на Гвен, на свою. Выживет ли она? Барона, да есть, хорошо. Жить. Охуеть, Гвен очень много времени выиграет для своей команды за счет того, что еще Шен на нее W накидывает. У Гвен типа своя W broken, плюс еще W Шена. The Elder Dragon is not going to spawn up in another 20 seconds, and so now G2 Blacklist, it's their turn to use this buff. Не, ну не знаю, типа каждый азиат на Зере как будто ебет просто пиздец. Мне просто Зери не особо нравится, но
как будто нету выбора, надо на ней играть, она какая-то... То ли это каждый азиат на ней ебет, то ли Зерин настолько прям реально сильная. Я просто смотрю, это просто охуеть. Ну, кстати, знаете, вот халяву, вот сейчас просто Шену нужно группнуться с G2 по миду, а Гвен нужно прожерить рингтоны. Если что, Шен ультанет, и просто G2 не подставится под энгейдж. А, он просто на ноге приходит в топ, пушит Т2. Там же Элдер стоит, типа. Шен не должен пушить этот Т2. Группнуться вокруг Элдера. Там Гвен этого рингтона уже уничтожит без шансов. А если Вай будет убивать вашу Гвен, вы просто типа Элдера сделаете. Baron push is full committed here by G2 Black. This KD. Ой. Ну. Хорошая попытка от Шена, конечно, залендить ее флэш, но... Блять, ну вот это вот рандомный пол как будто нежелательно принимать. Что-то как будто вот этот барон полная хуйня был. Честно говоря, от G2, типа... У них прям все супер хорошо, как будто нужно было Элдера, типа, подфорсить лучше. Блядь, там зареколились чуваки. Ну не говорите, что вы сейчас просто игру проиграете вот на таком реколе. Не-не-не, фу, блядь. Ну, Церберс, по сути, довольно-таки нормальное количество дэмэджа, они могут флипнуть. Окей, 6300 хп, не стопнули. Ингейджит по заспличенный Гвен. Пытается убить от Гвен, но там no fucking way. Такой себе ультимейт от Грагаса. Что там происходит? Покажите. Ой, у Зери все очень хорошо. Зери может убить всех. Неплохой блад залетает. Ульта Торна. Тристана, кстати, out of position заспличенная. Ой, там Зери джампин нажимает. Ну, это фри Элдер для команды G2. Есть вижен по Вай. Ну просто развернуться, нужно их убить. Гвен по топу идет. Вот Гвен нельзя умирать, у Гвен там 10% хп. Блять. Они как будто могут эту игру закончить намного проще, они что-то мудрят. Почему чел на Гвен просто не заресетался и не прибежал к команде, типа, с фулл хп закупом? Теперь они вынуждены. Шен будет ультовать в Гракс, здесь ТП летит. Неплохой, кстати. Ой, как же жестко Тристану нюкнули. Не, ну Владимир, к сожалению, такое в соло не закерит, я думаю. Хотя... Не-не-не. Новые, Владимир W отдал, его сейчас забурстят, по сути. 2000 хп у Элдера остается. Подождите, ну... Блять! Блять! Блять, Владимир всех убил. Пизда. Рандомный бласт, бро? Ебать драка. Я не понимаю, что они сделали, почему реально Гвен просто не... После файта, после скирмиша не зареколилась, не пришла к команде, а пошла 20% хп по топу пушить. Ну и бред, нахуй. Там очень жестко убили Тристану, но то же самое произошло с Дерри, просто один в один. Там литерали Владимир через стену флешнул, фулл прокаст на нее нажал, она сгнила просто без шансов. Последний таун Шену нужно было... Последний таун Шену нужно было нажимать в Владимира, а не в рингтона. Нужно было заигнорить рингтону, сделать пару подшагов и нажать таун просто Владимира после его W. Тогда бы точно убили всех. G2 Blacklist needs to respect that. In this classic, the PH versus Vietnam always goes down to the wire. Что сказать, Церберусы группнулись, типа... Был еще у рингтона Элдер, кстати, помимо Владимира. Пытается зафорсить барона. Гвен идет по боту, ну да, они должны это делать, типа. Что делать G2? Отдавать барона за Т3 на боте? Они вот... Окей, они разворачиваются, ингейджит Шена, Шен нажимает флеш-аут, неплохой пласт, тут залетает, Орн ультует.
Кого зацепляет, он ли один таргет. Ну, кстати, очень хорошо для G2 пока что все выглядит. Прям супер найс. Но это 4 в 4 драка. А вот это уже очень плохо, потому что у этого парня нет флеша на GC. О боже, ёб твою мать. Пизда игре. For the Zeri, flashing away. Way 1 is gonna catch him though. This is troubling for G2 Blacklist. Cerberus Esports might have found the perfect opportunity to wipe them all out. And they're not stopping right now. KD desperately trying to revive, but BMM will just suck the blood out of this champion. And his only draw remaining alive to Nice макро у ебаный из He was G2. late to the party. He was split pushing all the while. And G2 Blacklist did not want to fight that 4v5. Cerberus Esports was there to capitalize. Ладно, хорошо, что я не на счет поставил. Может быть, эти говноеды 2 карты выиграют каким-нибудь чудом. Проебали Cerberus Esports. G2 карту. Да тут на самом деле драфт, блядь, очень сильно повлиял. Как я и говорил, это прикиньте, если бы просто Церберсом еще дать не Рингтона, а Джакса, это вообще, я думаю, они бы их переехали без шансов. Зери очень много импакта вносила в тимфайтах, но потом, когда уже просто дошло до лейта, там, когда Владимир тебя с одной кнопки нахуй убивает, ты ничего просто сделать не можешь. Владимир просто стоит в No Vision и ждет, пока файт начнется, и просто там с флеша заезжает в Зери, ваншотает ее без шансов. А до Тристана? А у них такой драфт, что им до Тристана еще нужно дойти, типа. Зашла ставочка Кста на эту карту. О. Закинь скрин, где ты поставила телегу. Телега в закрепе. Чат. Мне реально интересно посмотреть. Ты реально поставила на Церберс? Верю нахуй. Or you don't really want to engage because things like that will really happen, right? Like Golden Kite, the Guardian Angel got popped so early, he was forced to flash onto the other side, and where Genza just followed in with the. Just так увидим, сегодня не захотел, чтобы из него делали крока туфли. Да он нихуя не сделал. Was there to retaliate. They did not have enough damage, and Ime, although he's very scary later. Но, честно говоря, Гвен я бы зафлеймил намного больше, чем этого Рингтона. Because of the mobility that carries have to the side of Cerberus Esports. Not gonna lie, it was a big mistake of Aaron as well to try to burst away the Ornn. I don't think it's ever gonna be a good idea. It might be better for Golden Kite to be the one to poke him out, but it just became an opportunity for Cerberus Esports to actually catch him off guard. Не, тут прям видно было, как объективно G2 в файтах намного тяжелее, чем в Cerberus. Владимир, 50 тысяч урона. Мидер G2 28 тысяч. Чел собрал Edge of Night, Black Cleaver. 0 дэмэджа. Ну, бласты, причем он хорошо попадал. То есть, если у него были бы какие-нибудь такие слоты типа с дэмэджем, он бы там нормально с бластов бы отрывал, но он бы подыхал все равно. Бля, хотя он и так как будто умирал быстро. Не знаю, я бы Гвен зафлеймил в этой игре. С G2. Как будто чел получил героя, который просто нереально жесткий в лейте и сделал абсолютно нихуя за эту карту. Какие-то непонятные сплит-пуши от него вечные. Yeah, you may say that KD had a better performance, but 1-0 map-wise still is on the side of Cerberus Esports. K-Ruff, this gentleman in the mid lane from Cerberus Esports. Зашла, говорит, ставка. Пиздит, блядь, как дышит. Пруфы нахуй, срочно, блядь. The highest damage so far as of season 2 is from BMM's Vladimir. And 100% kill participation as well. Definitely, this champion, Vladimir, is either gonna get banned away or should be taken. Стандартные комбы на Владимире — это ульт плюс первый заряженный, третий лужа. Так, как ты еще раз написал? Ну да, типа прото-ульт Q, Е, уходишь в W if needed, типа, если там, в зависимости от ситуации.
Ну, если ты играешь с какой-то хорошей позицией из No Vision, ты можешь начать с Е, зарядить Ешку, типа там, вот как Владимира вот команда Церберус сделал в последнем файте. Он просто встал из No Vision, и там Зери прям была практически в мили к нему. Он заряжал Ешку, потом просто флешнулся через стену и просто на фортепиано поиграл на ней, и она сдохла. From rosters to patches, but retain the same goal of achieving top 1 in the tournament. Hi, my name is Giang. Let's take a look at the top 5 highlights of our first week in the tournament. Starting with number 5. In a battle between J-Team and G2 Blacklist, J-Team was trying to take the Baron and prevent G2 Blacklist from accessing the river. But despite their efforts, Draw found a way not only to slip through their defense, but also steal the Baron, thus stopping J-Team's plans. Some signs of life. We thought it was over, but it's not yet over. Oh my god, though. You look at the damage. It's melting! What? There's even no time to get a steal! What is that, Draw? You are unhuman with Питомцев должны добавить рифт. What just happened? Да, забейте, привыкните. Ничего там особо не поменяется, кроме того, что этот питомец будет помогать там. На крипчиков побить, там джанглер будет, блядь, уходить на одну тычку раньше с каких-нибудь големов, а этот питомец там будет догрызать этого голема, пока он бежит на ред, типа такого. Это все дело привычки, забейте вообще. Церберус вперед, ты чё, блядь, охуел? Ты на них поставил, что ли? Да не, G2 нужно просто задрафтить получше. 20 minutes into a close game of Cerberus esports and Cateros Y, Taku made a perfect setup with a Skull of the Forge God to knock off 3 members of Cateros Y. It was immediately followed up by his teammates. This play not only allowed them to win the fight, but also win the game, extending the series to a game 3. Ну, кстати, из плохих новостей для G2 еще Церберусы могут орном на топе поиграть, как они делают. И они могут в теории в один драфт засунуть и орна и Грагаса себе. Не, ну я просто в G2 тоже сильно верю, поэтому у меня на них там 1900 рублей стоит. Или вообще еще меньше, что ли. Экспресс. А вот на трейсов 12700, как бы. Так что похуй, если это экспресс не зайдет. Типа, если G2 сейчас пососут все-таки. Не так уж я сильный против. В очередной раз убежусь, что они уебаны. И твои впечатления от оверолл геймплея азиатов? Ну, драфты заебись, билды, что тоже, что там. Это типа очевидно то, что драфты и билды будут заебись, потому что они там живут сутками над этим работают и тестят просто кучу всего. Конечно, у них типа хороший, ну в этом плане будет все заебись прям. Макро, ну, в зависимости от команды, пацаны, типа. Как тебе макро Team Flash, например, там микро, блядь? Говнище полное, ты скажешь, как тебе микро-макро трейсов, просто разъеб, очень жестко играют, типы. Давай, цыганин, ёбаный, соберись, блядь. Я на Церберус 10к отгрузил? Ты на Церберус 10... Вы вообще ёбнутые. Да, он Ксения Хамаза тоже рассказывает cool story. Она там тоже миллиарды ставит. Правда, скрин не может дать. Уже часа 3. Поэтому верим нахуй. Не, ну молодому верю, он тот еще еблан. Он мог поставить 10к на Церберус. Как тебе микро-макро лонга? Я уверен на 98% то, что кто-то из знакомых лонга просто ставит против него, и он заливает. Потому что я не могу поверить своим глазам, какие он игры типа команде проигрывает.
Ну там реально просто винтрейд полнейший. Типа, ни один лесник так бы не сыграл в тех моментах, где вообще даже самые залупные команды, как он сыграл. Типа, тем самым он просто игру въебал типам своим. Против чуваков, вы помните вообще, кому нового въебало? Они въебали чувакам, на кого дали коэффициент 7 нахуй. Просто вдумайтесь, 7. Насколько они вообще говноеды, блядь. И Нова даже им смогла залить, типа. Да-да, я, конечно же, верю в это. Когда лонг, типа, пикает Казикса просто 24/7 вторым пиком, и 1 в 5 на нем прыгает в ашу, у которой есть Эро плюс Жоня. Я, конечно, в это верю. Прям перед Элдером, нахуй. 1 в 5 просто залетает. Fiddlesticks does have a way to mitigate some crowd control and damage whenever he goes for the engages is actually a very good thing. Я, естественно, верю, что он, блядь, против себя не залил. On the top side of the map, readying his Renekton is Ime, and now no Fiddlesticks this time. It does look like that they will be going for the Evelyn. No surprises here. Cerberus Esports, I feel that the best chance that they can get to really close out the series here. Ладно, типа Эвелина мне нравится как выбор героя. Но почему уже вторая команда? Блять! Подождите, они же с одного региона, да? Эпок регион, Cerberus и G2. Почему эти говноеды ебаного Рингтона берут? Я что-то пропустил в этой жизни? G2B having access to Vladimir, no hesitations there from Aaron for sure. They want to deny it from BMM as well. Брать Рингтона — это изначально соглашаться, то, что ты после 13-й минуты, блядь, виксайдом становишься просто нахуй до конца жизни. Не удивлюсь, если сейчас Гвен команды Cerberus этого Рингтона выебет и высушит, за сплит-пуш и закончит игру. Вот, мы просто смотрим прямо сейчас, у нас, типа, на экране mirror матчап. Теперь у G2 Рингтон, типа, у Cerberus'ов Гвен. Still a Zoe that has a relatively high win rate. Идол запрещен? Нет, он в пермабане. Unless G2B invest on like 3 mages. Подождите, блядь. Идол опан, его не взять? Что, блядь? И причем... Они реально на топе... Wait, они реально на редсайде забанили Хикари, Макамилу, Джаксай, пикнули Рингтона и... Ёбаный в рот этого казино. Just because there's already a requirement for all teams to pick at least one marksman. It doesn't matter what role it is, right? And so now, вот, кстати, комментаторы сейчас сказали об этом. То, что, короче, у них правило, типа, патриотов в Азии, то, что вы должны пикнуть хотя бы одного AD-кэрри на любую позицию. То есть, там, может, Нил и Лес тоже считается как за AD-кэрри. То есть, вы обязаны взять одного AD-кэрри. Поэтому мы теперь каждую игру видим типа AD-шников. It will all boil down to the execution of Cerberus Esports and to all the setups. Braum это, кстати, очень хороший выбор. But G2 Blacklist, you have a wall, we have a wall too. I mean, it might actually have been better to pick up something like a Yone instead. You're very self-sufficient, right? If you pick that champion up and has some sort of shield to at least stand a good chance in the laning phase against Aaron. But let's see. Ты вчера говорил, что это фейк правило. Не. Я просто забыл. Я посмотрел по драфту и забыл то, что, короче, там можно на любую позицию. Там Нила считается как AD-кэрри, типа ее в лес взяли. Я увидел драфт, там типа не было AD-шника. Но зато там потом типа Нила... Помните, вчера ремейк делали? А ремейк сделали, потому что команда не взяла AD-шника. И помните, на последнем пике нарисовался Люцан. Сделали ремейк не потому, что они типа затрольбасили, а потому что они типа... Ну как, затрольбасили, можно сказать. Они типа не взяли одного AD-шника в драфт. И на ласт-пике Люцан подъехал вчера, в третьей паре. Который насосался. However,
went for the bait. They went for the bait, and Cerberus Esports was there to punish. But this is going to be an all-new game Приятно, кого поставил. with G2 Blacklist having their hands on the Vladimir. Я поставил хорошую ставку на трейсов во второй паре. А из первой пары... Я, короче, поставил на вторую пару на трейсов 12700 вроде. Да, там что такое, 12700. И... Блять, надеюсь, Владимир ничего не вкачал, у него В? А, ну ладно, он не умирает, нормально. И плюс я сделал еще экспресс, короче, трейсы, то, что победят, плюс G2. Ну, G2 0-1 летят сейчас. Ну, я там поставил хуйню, типа, на экспресс, вообще копейки. Мне главное, чтобы просто рейсы выиграли сегодня. Охуеть, блядь, Эвелина. Подождите, а что Вай делает? Она... Вау, что Вай делает? Блядь, как же повезло. Как же повезло то, что Вай Блю забрала. Ну, теперь это плохая новость для G2. Sorry, not split push action, but lane swap action. And so now, G2 Blacklist again on the back foot in the early stages of the game. Я что-то пока чат читал, пропустил, почему табла Церберусов зареколилась, и типа табла G2 просто пришла к ним в лес. Эвелина же видела то, что у нее в райтов воруют вроде как. Ладно, типа у Владимира как будто нету прям супер плохих матчапов. Типа Ясу в теории должен быть контр-матчапом, якобы Владимира, но Владимир просто фризит под своей вышкой и фрифармит. И кушечки на сустейн в ясику прожимает. Вау, что нахуй? В этом чел на ясике очень гриди играет. Oh, you look at Draw and Golden Guy, they're rotating fast, allowing Aaron and KD to secure still this rift here. Flash? Блять, Владимира как будто такая себе позиция. Тристан джампин выбивает флеш уже из ясика. Здесь Орн коммитится в эту драку. Браун попадает в кушку, они пытаются дочесть Орна, игнорят Зери все это время дамажит. Окей, хотя бы Орна доедает. Seems good. Но еще нету флеша у ясика. Вау, что делает Церберус? Лол XD. А теперь Эвелина еще левел 5 получает? Бля, как будто ее могли... Не могли отсюда не отпустить. Там пачка такая стоит с каталой, типа очень долго бы пушили, плюс Орн уже подходит на бот. Ладно, пока что нормальный старт. Даже для G2. Смотри, Церберус первую карту выиграли. Я типа соболезную тем, кто на Церберус поставил. Вангую то, что G2 выиграют две подряд сейчас. Ну, две я не знаю, вот эту, наверное, выиграют. Чат, прожмите, пожалуйста, лайки. Всем здорово еще раз, кого не видел. Прожмите лайкосы. Окей, найс. 3 блюбаф для Эвелины. And plus, you know, he's just set мега приятно. to carry this game for G2 Blacklist side. None of those Shen. I'm not going to play for the team. I'm going to play to win it by myself. Как будто бы Ясу как-то убить, но ты его никак не убьешь, потому что у него там, покажите, у него, наверное, мерки уже есть, типа Владимир плюс Эвелин его на такой стадии игры сейчас не убьют. Даже 2 в 1. Он съебет. Просто Эвелина выходит в топ, пытается попушить товерку. The fear, the trauma that he can instill onto the carries of Cerberus Esports. Genza's not gonna be having fun this game for sure. Oh man, he's going to easily be targeted, surely. But you look at whenever we look at Zeri, we always say that, hey, you know what, that's a very vulnerable champion, but because of the mobility the Zeri, and also the amount of damage that he dishes out in return, you still Ой, как же Ясо подставляется. А Владимир ульты нет, походу, да? Вау, good tornado. Опа, Рингтон дофлешивает, хорошие даблы нажимает. Ой, разменчики пошли. Бля, ну ладно, они все... Ладно, это нормально. Это нормально для G2.
direction there for the buy. And 2 for 1. He Good deal for tried to G2B. survive. So hard, but again the winter spike. Покажите на топе, сколько спушила Гвен. Ну ладно, не так много, не Гвен, типа там и Гвен Зери пушили. Не так много они спушили. Seems good, seems good. Как я говорил, там у чела мерки, типа 99%, смотрите, они как долго его убивают. Хотя выглядело, как он очень жестко завинтредил. Вот здесь Ясику как будто нужно было ультить в эти два таргета. То, что он ульт попал, нужно было ульт нажимать. Но он там уже никак не выживал, там рингтон подходил, очевидно. Типа он дофлешивает, просто В него нажимает. Ну покажите драку, там на Дрейке драка намечается. А Владимира нет. Ой, бля, это просто пизда, кстати. G2. Это без шансов драка. О боже, что они нахуй сделали? Они просто под торнадо всей командой подставились, а Владимира там даже не было. Владимир вообще с топа бежал. Ёб твою мать. G2 хуесосы. Да я не знаю, как это описывать. Это такой бред, что они вот такое умирают. Но это просто вау, чуваки. Они в один пиксель встают. Это настолько глупо. Я понимаю, церберсы могут себе позволить нюкнуть типа один таргет. Через вай там есть культ, и туда фуллап залетит. Но, блядь, то, что они вот так подставляются, это прям супер тупость. Почему он не ультанул? Потому что он думал, что он выживет. Если не будет ультить, просто побежит на ноге. Забыл про рингтона. And this composition is starting to really work for Cerberus Esports as well. We started this game with G2B actually leading 2,000 gold. But now at 6.5 minutes, Cerberus Esports, not only have they secured a 2,000 gold lead against G2B, they also have secured double objectives as well. Блять, G2 просто как в солоку хуячут, реально. That's a massive swing that you kind of expect. Wow. Here by Ime. Yeah, that's the best way to put it. Right? Бегите, you know, you go for the dumb display to really stack up. Просто минуту постояли. Никого на карте нет, так где же команда? Не знаю, на что они надеялись. Ну, Эвелин довольно-таки хорошая фланг-позиция. Будет скрываться по Зере. Зере это понимает. Просто по первому таргету играет, но Орна они здесь никак не убьют. Теряет еще митоерку. Ясик Минвайл пушит. Ой, блядь, какой макро у G2 хуёвый. Я просто не могу на это смотреть. Боже, они просто макро-инвалиды, блядь, команда. Они просто как уебаные солоку реально по всей карте бегают. Челу на Владимире нужно фармить, он дропнул, блядь, на топе пласт... Ой, бля, я не понимаю, нахуй. And G2B, the only thing that they can say right now is stop. Stop Cerberus Esports. Stop with the snowballing. Ну, вы должны давить, что сказать. А, ну да, конечно. Ух, повезло то, что Браум ульт нажал. А, ну сейчас Ясу еще... Без комментариев. Ясу 1-3 выживает. Без комментариев. Боже, какие сыновья шлюх в G2 играют. Просто не хочу это комментировать даже. Блять, я просто ненавижу нахуй эту команду. Просто ненавижу, блять. У чела на Ясу просто одни мерки, у него даже слота нету. А что чел на Эвелине все это время делает, можно узнать? А, ну окей, он подходит. Бля. У меня просто кровь из глаз. You know what? The only thing missing there for BMM is the badge or the emote. That could have been like... Просто нереальный провал. How do we come back from this right now? Crown picked up, there is the Cosmic Drive, but only one item here for the team of G2B and a 7,000 gold lead by Cerberus Esports. Definitely more on their carries. Блять, как Твиттер нахуй открыть, написать в G2, чтобы они кикнули этих ублюдков? Это же просто невыносимо смотреть. Start team fights and plays around that area, but it does look that Y1 already 2 levels up against KD. Ну, пиздец, теперь Ясу будет прожерить Владимира на сайде. Гвен как будто уже может себе позволить тоже прожерить Рингтона.
It's just taking their time. They know that they have the upper hand. They know that they can take almost every objective. BMM as well is capable of making those kind of outplays. G2B are lost at this point. They are nowhere to be found. Да, там Ясик еще в Дивайн едет. У него есть ботерк, у него есть минус хил, мерки, едет в Дивайн. И уже там шинчик есть, все очень хорошо. Но G2 не успевает на это у Дрейка, потому что, ну, типа, они даже не пытаются, окей, они хотя бы идут в Т1 на топе, но это супер поздно, почему они идут с рекола, блядь. Если они знали, что они гивапают уже этого Дрейка, почему они только сейчас двигаются в топ? Владимир с Браумом вдвоем, они будут супер медленно пушить, окей, к ним Тристана подходит, и Церберс их сейчас закроет и убьют всех, кстати. Держу в курсе, еще Браум танчит товерку. Ну, Рип, что сказать. Владимир умирает тут. Лол. Да, он еще немного поживет, конечно. Пытаются закетчить Гвен. Не хватает. Ну, нету дэмэджа, все. Ну, пизда, короче. He can still use the assault and battery, maybe chase him down. No. Doesn't have it. Every play that G2 Blacklist did try to do, at least after that dragon fight, Просто G2 команда можно переименовывать в макроинвалиды. Of the gap, item-wise, gold-wise, Cerberus Esports all smiles right now. You look at Taku, already enjoying 2 items, and Y1, the leader of this team. Oftentimes, when on device, always going to be very effective. In this game, and game number 1, was not different. Челы из G2 группуются, когда у них скейл-чемпионы, просто вместо того, чтобы фармить, группуются, бегают по карте, делают неимовернейшую хуйню, потом идут давить Ясо 3 в 1, не могут, блядь, попасть в кнопки. Oftentimes, we use miracle as a term. Worst Apex roster by far просто. But this, with this amount of lead by Cerberus Esports, this is definitely the very definition of 18. Ну да, когда они уже начали лететь семерку голды, они поняли, что тут пора подфармить, парни, что-то, блядь, драться не можем. Тут реально чудо какое-то нужно. Yeah, it's easier said than done, right? Like Cerberus Esports right now enjoying this massive goal lead right now. G2 Blacklist cannot do anything at this point. Как у меня горит нахуй с G2, вы не представляете. Боже, какие просто выблядки. Спасибо, понял, что нужно пытаться убивать неебаного Ясу, а Гвен вместе с Рингтоном. Ебать, с почином уебище, тупое нахуй, анскилл. Чмо, блядь. Так, команда убивает, делает килл в ботсайде. Что же сделать? Завиксайдить на топе, может быть, типа под тоерку и зажаться? Ну, чтобы хотя бы нас там давили, чтобы хотя какие-то ауты были у нас, типа... Да нет, просто нахуй сдохнем вдвоем. Да. Okay, fine. I thought KD will be. Да, конечно, я ставлю экспресс, ну ладно, там типа суть даже не в бабках, я там копейки поставил, типа, с экспрессом на G2. Я просто ставлю на G2, они играют просто худшую игру, блядь, в жизни в своей, как будто. Как они играли до этого и как они сегодня опять играют. Они сегодня играют прям как играли в первый день. Опа, блядь, не повезло, шилд не в ту сторону полетел. Бля, я просто в ахуе. Они реально бегут чекать, блядь. Ой, блядь. Просто нахуй руки бы им сломал. И знаете, что самое забавное? В следующий раз вы поставите против G2, и они нахуй наебашут просто типа как Короли Галактики сыграют. Поставите на G2, они будут вот так играть. To go for upsets like this, and you look at the plays right now by Cerberus Esports, one by one they take down the towers. Рингтон ульт нажимает, у него заезжает Вай. Гивапает Т3 очередное. Сколько они там проигрывают? 7800? G2 Blacklist relying on a miraculous late game team fight that will need to happen
in 25 seconds. No, actually, check that. No. The dragon is alive. Отдают And опять they cannot Дрейка. give this away. Плюс It's душа для the Cerberus. mountain Кайф. soul waiting to be eaten by Cerberus Esports if this ever gets gifted over to their squad without any contest, and it does look like that they're not going to contest this. KD is on the other side of the map. The Mountain Soul will just give more resistances, more shields to the side of Cerberus Esports, making it more impossible for them to get shut down. After BMM secured like the biggest outplay of this series, now he's gonna be gifted with more durability, a soul, and shield. Man, it's a nightmare here for G2 Blacklist. But let's see what they are gonna be doing here in attempt to maybe... Я не вижу ни одного варианта, как G2 файт выигрывают. Просто я вот сейчас смотрю на это, пытаюсь представить, как им выиграть файт, но что-то... G2 Blacklist needs to be a lot more desperate, needs to find a way to maybe get this win, but the slice is just too much. The scissors from the Gwen hurt so much as well. Just gonna be going in. Man, Y1 is just on fire right now. Убили Тристану во фри. Запушили Т3 и просто убили Тристану. Что, сейчас барона зафорсят? Let's go straight to the Baron. And yeah, Cerberus Esports is just playing it methodical, right? Like at this point in time, they're not allowing G2 Black. С другой стороны, слава богу, то, что Cerberus выиграет сейчас 2-0, я просто, блядь, не хочу на G2 смотреть, я надеюсь, нахуй, они не пройдут никуда вообще, блядь, их просто нахуй выкинут, блядь, в групповой стадии. Просто команды ебаной хуйни вообще, отвратительные уебаны. He has been the heart and soul of almost all Vietnamese teams that we know Akeno played for, and Cerberus Esports is not a stranger to that. Draw is going to get engaged on, but Cerberus Esports now starting this Baron. Ну там барона форсят, парни. This might be it. This is it. Бля, и вот вы мне хотите сказать Владимиру времени? Dealing so much damage here onto Aaron. Okay. They're forcing them back. KD as well getting chased down by Y1. Absolutely no way to reach the Да они даже Baron. подраться не могут, их просто хуячат ногами. Cerberus Esports just outplaying, outpowering G2 Blacklist at this point. There's nothing they can do but let this Baron be taken by Cerberus Esports. Yeah, I think the draw might just be dead here. No, they're not minding the Braum at all. Cerberus Esports goes about their business, pushing down the Nexus is their goal. They go with this. All they need to do is finish the business. And this series, a dominating 2-0. Молодцы, худшая карта всего ВРЛа. Даже Team Flash не такие хуёвые, как эти уебаны. Ну, Цыганину вообще похуй, он сидит на чиле, знаете. Unlucky, guys. So many analysts and so many coaches and so many fans. Чел к 15-й минуте на Эвелине понял, что он должен пытаться убивать не ебаного Ясо с мерками, когда там два АПшника, Владимира плюс типа Эвелина, они не могут его убить. Они его даже 3 в 1 не убили, блядь. Чего ж там говорить про 2 в 1, типа, с какой линии играть. Он понял к 15-й, что он должен с рингтоном, блядь, убивать ебаную Гвен. Просто нахуй... Ой, как у меня горит. Пойду попить возьму. Я приду чат. Man, every analysis right now is gonna shift once more, leaning towards Cerberus Esports, especially in the what ifs. What is the potential right now of Cerberus Esports? What can be their next victory? So many questions. Yeah, their 3 losses was against 2 CN teams in Woohoo Gaming, the #1 team from CN. OMG, they were both 0-2s. But their other loss was against KT, one of the powerhouse teams from APAC as well. And that also went the distance. So if anything, like Cerberus Esports is really showing early promise here in this tournament. After handing G2 Blacklist a 2-0 defeat, one would say that maybe it's time to again cheer for the VN teams, because it's been a long time coming, Gyeong. Like there's been for the entire duration of WRLA1, so both Cerberus Esports and Team Flash, they were not able to find the steady ground. They were not able to find you know, the momentum that they needed, especially after Meliodas went down. Cerberus Esports really just faltered and did not even reach the playoffs. But here, after spending the whole off season of Y1
being on as their jungler, right? Like the confidence is now through the roof after eliminating and after defeating G2 Blacklist in just 2 games. And between Cerberus Esports and Team Flash, we see one team now starting to rise up, especially with this performance against G2 Blacklist. Their series against KT Roser Y was interesting as well, because similar to season number 1, it also went the distance. It reached game number 3 and was quite close in some instances as well. But this one is definitely going down to Так, я тут сейчас. Finally, Cerberus Esports has gotten their revenge. Смотрите, Владимир из минус 20 миллиардов золота все равно 15к нанес. It all is Genza. I wonder who's going to be the MVP. You can give it to anyone, but I feel it's either going to be Y1 or Akeno, right? Especially with the Akeno getting that team fight winning engage right around the Dragon area, 3-man knockup followed up by PMM. That was the start of the end for G2 Blacklist. That's a 2-0 for CES. We look at the performance here in the mid lane. PMM really outclassing Aaron today, and that's something that we did not expect to say starting this day. Yeah, especially that outplay in the top lane, that tier 1, top notch. Or BMM, especially for Cerberus Esports, follow up by Y1 and the rest of the crew. Just Хочу посмотреть, сколько я въебал из G2. Ну там типа копейки, но они просто заебали это делать, когда именно в тот день, когда я на них ставлю один раз, блять, в году. Highly anticipated on the next fights that they're going to be getting, but the MVP going to Y1 definitely well deserved. Back-to-back vibes. Слава богу, я, блядь, додумался, нахуй не ставить много очень. The reason why you give it to Y1 is because our week number 2 APAC player of the week was KD, and after winning this game number 2, Да, 1191 рубль, вообще похуй. 5-2 and 5 record. It's kind of expected that you have to give him the MVP just for 1200 рублей въебал из G2. Ладно, поебать, забейте. And out-jungling KD, that's something that's very hard to do. So kudos and congratulations to Y1. And we saw the attempts of KD as well, right? Trying to out-jungle him, trying to invade, trying to as much as possible deny. Самое важное трейсы, чтобы не подвели. It's not enough. We saw him really outshining. Блять, ну новые то, что трейсы проиграют. Ну если трейсы проиграют, то... О, я просто охуею. And every single time Akeno sets things up, he's always there to follow up and enable the rest of the team to just follow up as well and deal damage and clean G2B out. And it's just absolutely fantastic to see this kind of performance for Cerberus Esports. I'm excited. I want to see their next match upcoming, because it's gonna take a bit of a longer time. I believe it's gonna be next week against NAOS on day number 2. Another Filipino team. Are they the Filipino team slayers at least for this season? We'll see. Okay, it's a lot easier said than done. One thing to note is that G2 Blacklist will definitely not take this loss that easily, right? A regroup meeting will happen for sure. Oh, sure. Yeah. But for Cerberus Esports on the other side, like, momentum is definitely on their side, and they would definitely want to ride the momentum that they were able to get. And as a fellow APAC team cheater, basically, right? Знаете, у меня даже горит не из-за того, что я ставку проиграл, типа из-за того, что на G2 там немного закинул. У меня просто горит от их decision-мейкинга. Я просто не понимаю, как они вообще решения принимают. Типа, что с ними нахуй не так? Почему, когда они должны фармить на своих героев просто по 2 слота? Тебе нужно 2 слота на Владимира, 2 слота на Эвелину, тогда можно начинать играть в игру. Вы находите какие-то рандомные киллы, вам заливают голды. То есть они просто дают вам темп. Чуваки литерали ускоряют вас, блядь, чтобы вы купили себе эти 2 слота, получили Power Spike, чтобы вы смогли комфортно файтиться хотя бы как-то. Эти клоуны ебаные группнулись и бегают по карте. А чуваки из Cerberus просто пушат им все подряд. Просто втроем в кусте минуту стоят. Ой, бля, я просто поражаюсь. И потом они без слотов группуются и принимают решение давить Ясу. Это вообще пиздец. Hi BMM, congratulations on taking them down. Would you like to say hi to our audience first? Thì chúc mừng em đã có chiến thắng của mình nha. Thì đầu tiên mình gửi lời chào đến khán giả nha.
Hello, xin chào mọi người, mình là BMM. Hello everyone, I'm BMM. Nice to see you。那也是简单的打。ёбаный нерд 第 нахуй。一个问题可能是想问一下他，因为在第一局的时候，我注意到在最开始他们的下路双人组小炮就带着他的辅助来到了上路换线，并且利用自己的技能优势呢，在前期爆破了格温的2层塔皮，也给他们奠定了一个前期的经济优势嘛。想问一下，当时这个决策是谁负责下达的？So bot lane decided to swipe lane at the beginning of game 1 and made an early advantage against Gwyn. So who made that decision at that time? Лучше бы интервью G2 взяли, просто интересно прям реально послушать, что они скажут. Rồi sau đó là dẫn đến những cái lợi thế ở phần giữa game á, thì ai là người đã đưa ra những cái quyết định đó? Bình thường là trong một trận đấu. Я вам просто гарантирую, что тир-2 Европы, вот, даже они бы, наверное, так... Хотя нет, тир-2 Европы, наверное, так же бы сыграли. Но это просто, ну это прям, ну это настолько было прям плохо, что вау, прям вау. So usually that's the team decision. They will discuss together in before the game even start, and then when the game is happening, they will communicate with each other and come up with the decision. 他说，其实这个决策是他们在比赛之前就 Понятно, короче, ничего интересного. 在那之前呢，在比赛开始之前， Перед игрой проговаривают план на игру, в игре коммуницируют, типа, базовые ответы. Как будто все команды отвечают именно так же. 今天斯维因的一个表现，因为在第一局实在是太出彩了。当时在那一局比赛里是拿到了接近5万的伤害，而且是参与了每一个团战。Еще понимать, что пиздят? Да, конечно, на английском говорят. Там все очень просто. 也想问一下他今天是如何看待自己的表 Я 现？ тебе перевел предыдущую фразу. Такие ставки заходили вообще, конечно. У меня вчера экспресс все 3 пары зашли. Я вчера экспрессом на 3 пары поставил. Все 3 пары сыграли так, как мне надо. Easy. Kiểu như cái lượng sát thương mình gây ra ở trong mọi giao tranh nó đều rất là lớn á, thì bản thân em cảm nhận phong độ của mình như thế nào trong ngày hôm nay? В очередной раз просто убедился, то, что на ёбаный Эйпок регион нельзя ставить вообще бабки. Мне даже ёбаные, типа, 1200 рублей, типа, маленькая сумма, но мне даже ёбаные 1200 рублей жалко. Просто после того, что я увидел от G2. And he hoped that he can exceed it and continue it in the upcoming day in the tournament as well. 他说他也觉得他今天的表现确实是很好的，而且在接下来的比赛里，他也希望他自己可以有一个更好的表现，可以超越自己，并且把今天这种表现持续下去。那下一个问题可能也是要问到，因为在这个赛季开始，可能对于 CES 来说是一个 有那么一点点艰难的开始，可能前几局的表现并没有那么的出色，但是今天赢下了这场比赛，而且是以一个压倒性的优势。 G2 в ЧС, они у меня с первого дня в ЧС. 会不会也对接下来的比赛更有信心呢？ So to be honest, the start of this season may be a little hard for you guys. But after getting this... Я не знаю, почему я, типа, экспресс закинул. Я просто в Церберус... Ой, блядь, Церберус, в этих. Трейсов очень сильно верю. Я, типа, на трейсов очень много залил. И такой сижу, думаю, блядь, ну там типа G2, Церберус довольно-таки плохо играют. Типа G2 последние матчи играли не так плохо. Должны выиграть. Поставлю там еще 1200 рейд, чисто закину на экспресс. Церберус, G2 и Трейсов. Хз, зачем я поставил 1200, как будто даже если бы выиграл этот экспресс, вообще минимальный профит был бы. Не ворсет абсолютно. Но зато сейчас ставочка будет, залетит на 12 700 рубасов. Просто реально, слава богу, что я поставил на этот экспресс 1200, а не, блядь, 5К. У меня бы сейчас вообще пиздец, жопа взорвалась бы. 选手来说，他非常相信他的队友们，而且他的队友们也充分相信其他人，他们是非常团结的一个整体，而且他们也相信在接下来的比赛里他们会越来越好，是非常自信的。And that's all for our interview. Thanks for joining me and thanks you for translating. Интересно, какой сейчас коэффициент на трейсов дают? Сейчас посмотрю. Great statements here from Cerberus Esports. Again, congratulations on your win against
G2 Blacklist, and we look forward to your match against NAOS esports. Next up as well is NAOS esports against 1.15 на трейсов уже. 1.15. Вау. Все на трейсов нахуячили. Да, там 1.2, 1.15. Нормально, через 3 минуты уже арамчик посмотрим. NAOS против Race esports. Да, так все... Так там типа все на трейсов загрузили, поэтому такой коэффициент уже низкий. Мне интересно, существует ли хоть один человек, который поставил на NAOS? Трейс 2-0 и победа. Я на победу поставил, но я поймал коэффициент 1.47. Вчера ставил вечером. 1.47 это очень вкусно для такого матчапа. 2-0 не хотел флипать. Типа это ебаный wildrift. Тут сейчас чуваки, блядь, на драфте обосрутся и одну карту отдадут рандомно. Хотя трейсы вроде не из тех команд, которые в драфте обсираются. Типа они Keep Best Gaming очень жестко закрыли. 1.5, да, 1.47 я поставил трейсов. 12. Сейчас посмотрю. Сейчас зачекаю точную ставку. No way! 12 772 рубля я поставил на трейсов. Вперед, NAOS на первой карте. Ты чё, блядь, крыса? This play not only allowed them to win the fight, but also win the game, extending the series to a game 3. Считай 19 выхлоп, минус 1200. Да, да. Да не, нормально, нормально. Типа хороший плюс будет. Трейсы просто выиграют, будет охуенный плюс за день. Вчера слабенькие коэффициенты были, но я просто бахнул на все 3 пары экспресс, и там в итоге вышло... Я поставил, короче, вчера на экспресс 5, и там прилетело что-то чистыми 7,5 сверху. Вчера плюсов 7,5, и сегодня будет плюсов где-то под 8. 16 карашки за 2 дня. Пойдет. Ну, если трейсы сейчас выиграют, конечно. Но вроде как должны. 14 minutes into the game in a Dragon Soul contestant versus J Team, 3 people tried to chase down Zhang Yu, but despite that, he managed to outplay them and even kill all 3 of them. This outplay not only allowed them to win a fight, but also take the Dragon, Baron, and eventually the game, completing Weibo Gaming's reverse sweep against J Team. Что, эти собаки выиграли? Да, Cerberus выиграли 2-0. Если бы на Cerberus 2-0 бы поставили, то я не знаю, какой бы человек поставил бы на Cerberus именно на 2-0. Там ебать коэффициент, наверное, был просто супер жирный. Да, Cerberus выиграли 2-0, да. Да, забей. Хорошо, что ты не видел, типа, вторую карту от G2. Просто худшая команда Эйпок региона. По макро. Просто, что я увидел, я просто в ахуе. Вау, чувак, да-да. Там именно так и было. Я тоже охуел. Там чуваки из G2 приняли решение дайвить Ясо. Ясо одни мерки, лук на AS и вампирик сцептор. То есть у него 0 слотов, просто одни мерки. Его дайвили втроем. Владимир, Эвелина. Ну, Эвелина с дилеем подошла. Ну, короче, Владимир, Браун и Эвелина. И они его, блядь, не задайвили и еще сдохли, нахуй. Те. Вот пиздец просто. На этом моменте можно было закрывать ставочку. Я пересмотрю, лучше не надо. У тебя, бля, ментал бум случится.
for them so far. They have a 2-0. Посмотри, как они охуенно еще по карте двигались. Вообще кайф. And it's still, to me, one of the favorites, especially with their most recent performance. I mean, both of these teams have pulled off possibly one of the greatest reverse sweeps in Season 2 so far. Right. NAOS esports against Nova esports just... Илюха, ты ставил на G2 тоже? Я надеюсь, если ты поставил, то немного, потому что я проебал только 1000 рублей там. Я смарт. He's going to face against the veteran Corrin. He did say that Corrin, there was a time that we were watching him play in League of Legends PC. In the Worlds, he was against Faker. Now Mitsura, he will be against Mitsura. Я 300... А, ты, блядь, забей нахуй. They're going to swap. 300 рублей, блядь. There's going to be a very quick swap. Corrin is not going to play, at least for game number 1, and he will be playing, or they will be playing a different mid laner. But the Хорошо, что не 3К. other 4 will still remain steady with Weiba for being the front act of everything in the jungle role. It still is his team. They still play around Weiba, and we look into the head-to-head. Wow, numbers favoring Fade, but Weiba is just here to challenge and say. Кстати, у джанглера NAOS очень жесткий КДА какой-то. Супергодный kill participation вообще в целом. Типа по стате, но они, конечно, против разных пар играли и все такое там. Грубо говоря, Хуиба хуячил против Keep Best Gaming, а NAOS играли против Team Flash, типа. КДАшечки подфармил. Ну, КДА выглядит huge. У Фейт там. That he used against JDG last time. No way. The one that had no boots. And also, like, Nilla is that one champion. Киёка, грузи хату на NAOS при деньги. Там коэффициент как раз огромный. 4 квартиры себе купишь с одной. Сейчас NAOS 2-1 и можно дурку вызывать. Не, я, блядь, я просто сгорю, если NAOS выиграют у трейсов. Я... Да не, я... Да не. Бля, ну может да. Может да. Да не. Не верю нахуй, не может быть. Не поверю, блядь, своим глазам. Сейчас закурю. Is that both G's that they have? Систер, смотри, не поставь на NAOS. That's all good, right? Like you can use reference to the main event that is happening right now. But for now, let's go over to Alora for the player introduction. А то ты девушка умная. Сейчас как уебешь нахуй на NAOS 1100. 接下来这场比赛将由马尼拉 NAOS 对阵 TE 战队，两支队伍都是在本赛季不可忽视的亮眼存在。今天这场对决也一定是万众瞩目。Меня триггерит не то, что G2 проебали, а то, что Cerberus выиграли. Чувак, поверь мне, лучше не видеть, как G2 проиграли. Поверь мне, это просто нахуй... Реально худшее, что я видел. I'm afraid we're too strong and will hurt your pride. Whoa, wait. Ебать, Хуиба ебанулся. А, нет, это не Хуиба. Ты шо, блядь, толстый дурак, нахуй? Ну, подождите, это вообще игрок, блядь? Это менеджер еблан. Шоу, которое мы заслуживаем в 2023 году от Riot Games. Какое-то ебло азиатское прыгает в перчатках боксерских 2 секунды и говорит в микрофон после этого: мы самые жесткие, мы вас разъебем. И все. Отличный опенинг. Чел заряжен, ну конечно, они же знают, что я на них 12700 поставил. Бля. Бля, умираю от кринжа.
Weiba is all about business. Anyway, let's Что с ними не так? Чем им там дают перед выходом на сцену? Will be pronounced by Allura because 接下来让我们有请中路选手 in the mid lane Yusa。 It's Yusa. Yusa. Okay, it's not Yosa, it's Yusa. А, это мидер, блядь, клоуничал. Yusa. Thank you, Allura, for helping us. 下面有请射手登场 in the dueling 99。 And Juju and Wind should have some very easy. Ты 0-2 на трейс поставил? Нет, я просто на победу трейс поставил против NAOS. Но я на хороший коэффициент поставил, еще раз повторяюсь, потому что вчера ставил. Сейчас там коэффициент уже помойка полная, там 1,2 на трейсов. Там был вчера ловить, кушать. Oh, he's not calm. He's 下面有 not 请 calm. 打 He's 野 not 选手 calm. in the jungle Fate。 Calm, angry. Calm is angry. 接下来有请中路选手 Нахуй таджика из Ашана, блядь, взяли в состав. Mitsura. Can we say that 下面有 he's 请 like 射 the 手 best 选手 player Ебать, он in the грустный. dueling Murmur。 Philippines, at least so far? His, I would say it's still Кунглау ты? 最后有请辅助选手 being and paired as well. support Mortal Mado。 Kombat. Fire! The history А это гей из Баду какой-то левый вообще 现在 приехал. 完毕，让我们即刻进入召唤师峡谷。All the players are getting ready. Let's start into the Exactly, wild. right? Like in season Обожаю. 0, Mihan. In season 2, sorry, season 1, it was Mihan. Смотрите, слева вебку выглядит как будто чемпионат мира по ПК-лиге. Типа качество, знаете, там какой-то азиат очень жесткий, заряженный. И справа просто вебка NAOS, блядь. 240 нахуй качество. Mitsura is just so amazing, man. This guy is so talented, and I think the best word to just describe him is impact. Wherever he goes, there's gonna be impact in his performance, of course. Чат, накидайте лайков, добейте до 100 хотя бы. Мы эту пару ластовую смотрим. Я третью пару не хочу смотреть, там гига скучная залупа. Я не хочу на Invade esports смотреть. But I also want to just go back to the Dr. Mundo of Weiba, because the only person or the only team Так что поднакиньте лайкосов. Ну, блядь, давайте трейсы, хоть вы не подведите. Не то чтобы я в G2 сильно верил, честно говоря, блядь. Но в трейсов прям очень верю, они гига жестко играют. Я надеюсь, они в той же форме, которые были, когда играли против Keep Gaming. I guess those were the games. No, I remember now, right? Like those were the games in where Weiba was still not playing. Тоже представляю Турика Хатриот, как гидр в перчатках выходит. Да, и ставлю еще против себя как новый лонг, нахуй. И выигрываю $322. During the first week, but now for Trace Esports, it's all been an upward trend, right? And now is mixing things up. They're playing a new mid laner, and not really new, right? Like we know Yusa as a veteran. He's been around, but compared to Korn, he's definitely the new guy, right? Because Korn is the OG veteran, right? Like he's the Exo-sen. Опа, рамчик полетел. Yeah, he's the Kai Goose. He's the right, like the game. Sorry, the players that just do not. Ну, короче, из команд плюс-минус интересно смотреть, когда играют 3C, когда играют Keep Gaming, когда играют фанпласы. Фанплас тоже мне нравится. Не сказать, что они прям суперсильные как команда, но, как по мне, они типа плюс-минус хорошо играют. Кто там еще есть из команд с хороших, чат? Молись, чтобы сейчас 2-2 не было. Ну а что я могу сделать? Я уже поставил, я никак повлиять не могу. Я поставил на суперсильную команду, которая ёбнула топ-1 команду предыдущего типа сплита. Причем они, ну типа не на каких-то там лакичах их ёбнули.
Ну, я единственное, что надеюсь, то, что у трейсов, типа, там, аналитик нормальный. Вы помните, как NAOS выиграли последний раз? Они просто выиграли чисто благодаря тому, что пикали ашу 24/7. Там вай аша, типа, такого у них. Они просто стрелу нажимали в один таргет, нюкали один таргет, и потом, типа, продолжали файт 5/4. Я надеюсь, то, что у трейсов просто, типа, нажмут бан в какой-нибудь там вай, типа. И этого будет достаточно, вполне. Это что, турнир по араму? Нет, это те, кто выигрывает арам, выбирают сторону на первой карте. Блю либо red side. Когда свою гильдию VR создашь? У меня есть своя гильдия. Я ее создал и больше не открывал. Нави через единицу вроде, это моя гильда. Но она на мейн-аккаунте лежит, а я на мейн-аккаунт не заходил 53 года. Thought I would be a pro player in my dreams, probably. Chasing down, getting at least another kill here. 4-1 so far by Trace Esports. They're trying to play the funnel Mirmo strategy, even in an ARM game, right? Mirmo is on a late game. Давай толстый из трейсов, навыебался в перчатках, покажи, что ты можешь на миде в БО3. Плюс трейсы сейчас должны быть на нереальный плюс морали. Они его Best Gaming выиграли. Same damage, same crowd control by this set, and let's see how they are actually going to be doing it. Weibo is very low. Almost got killed! Oh, that's a big oopsie. Tom was like, alright, got you. I think he's playing... Is he playing AD, Rengar? I think he is. AP? Oh, no. No, I mean, he's playing Conqueror, right? Like, oftentimes if you go Conqueror, it's AD. But we'll see. I'll see. Let's see later on. Trace Esports, they're about to be pressured in their tower, but great final spark right there. Lisa getting chased down. Great face breaker as well by Margo into the punch. And Weibo felt it definitely, but Margo still be the one to fall down at the very end. Now Esports lost quite a lot there. Yeah, meanwhile, Weibo and Juju. Weibo does have the ultimate, and so does Juju. Any moment now, they can go for the knock-up special, right? Like the unstoppable force into the side. Есть ощущение, что произойдет отказ рук. Какой призовой фонд, кто знает. Я не помню, там за много мест, типа, бабки дают, но за первую вроде $100. Там вроде 8 призовых мест или что-то такое, там, короче, много призовых. You're about to be reported AFK just because of the CC chain that Trace Esports possesses. Final spark going to be used, but Margo actually face breaker into the punch. At least he got one before got taken down. Survived. Те, кто еще не видели, как трейсы играют в 5 на 5, вы сейчас просто охуеете, как они ебашут. And the amount of burst coming in from Yuza as well, right? Like one disc just evaporated his HP. Calm going for a thrill of the hunt, going to go and try to kill down Tak, but Tak still very vulnerable. Sorry, invulnerable right now. Поэтому я даже на секунду не переживаю то, что типа нормально поставил. Вообще 0 переживаний. Легчайшие деньги в моей жизни. Это Rich Worlds по вайлдрифту? Нет, это LCS по вайлдрифту. Это лига, которая долго идет от Riot Games. Но это не чемпионат мира. Хотя, с другой стороны, тут вроде ничего больше и нету, можно это как и чемпионат мира считать, типа. Та команда, которая выигрывает вот эту лигу, она как будто и чемпионами мира и станут. Там нельзя поставить на победу Трейси на 2-0? Можно? Ну, я не знаю, типа, 2-0 это флип, я говорю, мало ли что. Я просто на победу поставил, но сейчас уже ставить просто на победу, коэффициент слишком маленький. Уже поздно, это надо было вчера делать. Да, Сталин все правильно пишет. Oh, Margo! Break their face there, Margo. Kept those kills. Commons was just flashing in. Survives a little bit, but gets his soul sucked out of here by Lee Sao. They get this turret, I think. One more? Never mind, they don't have a wave anymore. And they die. The scary part about
Senna in ARM games is that it's so easy to scale as a Senna, right? By the time that he reaches the late game and with all the stacks that is available to Lisao, all the healings, all the damage, it's surprisingly okay. Русских ребят нет на турике? And now NAOS esports still has to be wary of Lisao, especially come the latter stages of the game. Now Calm activating his Thrill of the Hunt. Again, this is a tank Rengar that we know he went for. So much the same. I know. It's crazy if you think about it, right? But Margot, by the way, has been playing out of his mind today, right? He's sorry, her. Да, но я не знаю, когда еще такие железобетонные ставки подъедут. From the new sport of NAOS. Margot is definitely shining. Если трицы проиграют сегодня Наусом, то я ничего в этой жизни вообще не понимаю. Реально можно будет дурку вызывать. A bit reminiscent of the introduction of Yusa a while ago. He loves boxing, loves punching everyone, and the damage is just tremendous as well. Look at that А те, кто хочет быть в курсе событий, смотреть, типа, на кого я закидываю, на кого ставлю, я пишу все в телегу. Телега в закрепе. Можете подписаться на телегу, пока она еще открыта. Я думаю, я скоро ее уже закрытой сделаю. Так что у вас еще пока есть время, вы можете, типа, просто зайти в нее. That's a bit overzealous coming from Mirmo, though. He was Третья пара, ладно, Тим. Versus Edward Gaming. We have to remember that most of the damage, if not all of the damage of NAOS esports right here, right now, really depends on Mirmo's Kaisa. Unless Margot can actually do something about it. Хотя я не знаю, как ладно Тим играет, maybe лучше. Calm, just jumping around, unable to get the kill onto Juju, finally gets it, but Yusa trying to access the backline. Calm is just interrupting the whole backline. Even Lisao is running for the high heels, won't be able to escape. Nearly got taken out there. Да не, я думаю, я еще пару дней, типа, пару дней телегу эту открытой подержу со ставками на wildrift, потом закрою. Yeah, executed by Mirmo is here. There you go, Margot! Everything! And just once the side selection for NAOS esports. No, you cannot throw that cannon away. Lisao goes down, Juju being the lone person to defend this ARM game. And oh wow. Ну давайте, ребята, плиз, заканчивайте Арам уже. Арам не кайф вообще смотреть. АП Малфит вперед в бой. And Mirmo's like, why me? Why me? There's like two people in front of you. Exactly. No, I won't be able to end. Can't. Especially with after Mirmo dying in one quick combo. NAOS esports is not done yet. Like both of them. This is definitely going to be one of the longer ARM games that we have had so far. Бля, ну вчера, конечно, пиздец сочный экспресс залетел. Вообще кайфово было. Все три события сыграли. Give credit to Margot. Margot has been very on point today in this ARM match. I would say that it's a very good warm-up for what is to come in the games that really count. Because again, all those engages has been the bread and butter by all the supports here in WRLA. Yeah, actually, I do like this better as a warm-up rather than the initial fight for side 1v1, right? Because now at least they are warmed up. Although it does take more time. Look at that damage. Immediately counter out here by Mitsura, especially with the shield and the heals. And now Calm is in the front line, chasing them down. Showstopper by Margot into the face. Драп-гап нахуй, ворами. This guy is insane. They will just end the game. Margot is on a mission right now. What? That was wait. That was a big burst coming from him. I thought for a second that the Kaisa was an assassin. That's just a flash in one. Те, кто сейчас в группе будут видеть твои прогнозы, заход за бабосик сделаешь? Не знаю. Whenever they get side selection, what was the trend? Не, я бабки не буду брать. Нахуй мне это надо. Go for the blue side just to get that first pick priority, but just knowing NAOS, especially their preference to have a ну что-нибудь придумаю. Что-нибудь придумаю такое, чтобы типа в закрытую ТГ попасть. Или maybe я просто отдельную закрытую сделаю. Именно для челов, которые прям ставят. Cons on red side on banning out Fiddlesticks and Hectorim, but does have 2 pick prio. First pick, of course, for blue, but
also you won't be needing to ban out those champs that we mentioned earlier. Shout out to Zaupi, by the way, that did dance during their win against Nova. He serves as their sixth man, and I cannot wait for Zaupi to play again, because he's also one of the more. Ебать, фейкер какой-то сидит. На фейкера похож чел. Especially during last season, and also he was the former teammate of Margot back when they were playing for Cerebrum, right? Yeah, that was also the 1-2 punch of that particular team. So definitely the chemistry is already. Смысл закрывать? Есть причины. Overall has decided to put Fate as their starting jungler. Просто поверь мне. Не вдавайся в подробности. So great, especially with his impact MVP back-to-back against Nova Esports. Ooh, that is not seen at all by any APAC team yet, except for NAOS Esports. This guy is definitely making NAOS Esports shine. Это фейкера брат младший. Верим. If not the best jungler ever produced by CES. Прикиньте, в натуре младший брат. Было бы забавно. Another very good jungler in Weibo. Фейкер в финале чем? Да, я буду смотреть 19 ноября. У меня DR 20 ноября, 19 гранд-финал. Кайф. After having a duel against Long from Nova, he went against KD from G2 Blacklist. And today he will be facing Weibo from Trace. This is gonna be tough. We still Чтобы не пиздели, не сливали, не наебали других людей. Факт. Сколько тебе исполняется? 30. Quite effective during their match against Keepus Gaming. But yeah, I'm just wondering. Давайте, let's go, Трейсы. Верю в вас, родные. Найс, у комментатора там на заднем фоне просто ребенок. Ну, кстати, NAOS Red взяли. За кого болеешь? Я на Трейсов поставил 12 770 рублей. А, или ты про ЧМ, типа? ЧМ пока ни за кого. Просто за красивую игру. Но больше как будто за СКТ. They ban away the Vi, which is one of the, I would say, the junglers that has been making waves for all those teams that really has a very set playstyle, which is to go all in. О, кайф. Трейсы типа первым баном прям сразу в Вай нажали банчик. Это мега приятно. Не хотелось бы от NAOS видеть вот эту вот дисгастинг ашу. Junglers. Одна аша не так страшна, как типа в компе с Вай. И, кстати, Трейсы очень круто драфтят. Leaving the Ashe open, right? Okay. Right now it makes a lot of sense, right? Because if you look at it, Trace Esports, they're banning away all the early game junglers, setting up a potential Nilla pick for Weibo. And so now Esports was able to read into that and ban away the Nilla, negating that potential strategy from Trace Esports. Ну, кстати, Fiddle open. This is not too bad of a pick. They're going for the Camille. Lee Sao, or maybe even Weibo, will be piloting this Camille to its full potential. Potentially even like Shen, Galio being picked up here by Trace Esports, right? To maximize the global pressure and follow-ups and setups that they can actually do here against NAOS Esports. Meanwhile, Чем NAOS ответят? Ну, типа какого-нибудь... Бля, ну Джакса смысла как будто особо сейчас не было брать. Лучше Борна забрали. Джейс. Окей. One of the champions that has been left in the pool that can still be played very aggressively is the Jace, right? And so now Fate will have that as an option. So does Mitsura. And this is what I Грагас Владимир. Drafting of NAOS Esports. They're not really going to show their cards as early as the first two picks. Yeah, sure, they pick. Ой-ой-ой-ой. Мега доволен. Я мега доволен. The response here by Trace Esports is to go for the ultimate poke combination, right? Мега недоволен, когда я сам играю против Зои. Мега доволен, когда команда, на которую я поставил, пикует себе Зою. Кайф. Always deadly. It is going to be a very exciting battle to watch as this is still an uphill battle, right? Like, truth be told, the favorite Они реально заигнорят Торна, пикнут Наутилус. every time
a CN team goes against an APAC team, CN team will almost Тоже доволен always я. be favored, right? But does look like that NAOS Esports does have some plans gathered here right now, and will be prioritized. Ну, пока что NAOS драфт выглядит как полное дерьмо. 80% to 90% even at times favoring the CN. Может быть, трейсы сейчас по фану один бан накинут в ашу еще? Будет неплохо. Let's see if this one is gonna be different. I mean, both of these teams have I don't taken think out so. big titans, right? Шен. Right. Yeah. Cheers to my hope. Shando gonna be taken away. Какой коэффициент? 1.47. Yeah, but that's a champion that if ever. Вчера вечером поймал Shen на трейсов gets picked up, 1.47. it will Мега be вкусный. Weiba, the one playing it, and again, the amount of damage that you can dish out as a Shen is. Ладно, Блицайде это, beyond видимо, as much Касадин as Владимир the other баны. carry junglers. I wonder if Shyvana gets picked up. Либо Shyvana Касадин did Аша, либо Касадин... Up a little bit. You're right. No, it's Касадин not что еще by a есть? little bit, right? Какие Like, just варианты? looking at the Хотел raw сказать stats Казикс, and the Казикс уже в numbers, бане. the amount of Казадикс, skill that you Лисин, can например. actually get with the Shyvana, especially knowing that, you know, as a champion, Владимир, Аша, Лисин. yeah, she, Ашу, наверное, не she's боятся. one of the fastest clearing jungler that we have in the game. And it kind of serves its purpose as well. Хотя и Владимир Right, you- как you будто do не have two сильно very такие good боятся. У frontliners. них Зои есть. Now their playstyle is about making Weiba the star of the show, right? And so Акали, have they окей. practiced Shyvana in their Что-то sets? про That's Акали the я забыл. question. А вот Аша от Наус Whoa! подъехала. Ooh, all right. Looks like we're gonna be having a party in this Не-не-не. bar. Думают. Go with the standard late game Хотел бы я champion посмотреть, как, Vincere. типа, I Аша think будет it's работать gonna be против такой команды, как Трейс. Nautilus being paired with a Zeri. Да, они пикают Classic, Ашу, берут Зери. surely. Then again, Из it's all Реал. about Блять, как будто making Зая лучше. easy Плиз, Зая. for their Плиз, squad. гоу Look Зая, at the бро. four champions that NAOS did pick up here. Зая All of супер them хороший. still Ну, be кстати, flexible Тристана тоже for the Sims good. Nautilus and the Jax. Now, the Либо response Зая, by либо Trace Тристана. Esports is still to go for- Зая, как по мне, лучший выбор здесь. Tristana? Okay. Yeah, Tristana makes a lot of sense because again, it's all about finding that extra mobility and also going for resets when Ладно, it's Тристан тоже fights. доволен. Late Главное, не game, зря. Tristana also very good. Now, Tak has been known to really hover around a Mumu. He doesn't want to move. Бля, в лес как будто можно какого-то просто... Шувана? No way. Like, I called it from... A mile away. Почему просто не какой-нибудь Валибир? This is, You're on point right now, Nautilus. I'm always on point, dude. Always. Always. Шувана. It's cause if you look at it, right, like, it За just makes что? a lot of sense. Like Trace Esports really plays around their jungler. In patch 4.4a, I feel that Shyvana is that one champion that can really carry games. Absolutely. Блять, они реально Физа, да, допикали? See a second Да, Физа допикали. in this season 2. It was now Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Wait, what? Handed over to Wait, Mitsura as are well. you seeing this? Approval rating? Wow, Вау, great. что? 50 на 50? Whoa. Это, как я понимаю, это Okay, типа it's like it's my в ча- birthday в as этом. well. As we see an В зале equal amount голосуют, of что ли? Или approval где это rating. голосуют? Откуда Wait, is it approval your рейтинг birthday? берется? Nah, Okay. it's But okay, so Fizz is a good counter, potentially to a Zoe, because again, Блять, Зая бы Fizz была champions лучше на are самом very деле. squishy, they are very susceptible Физ в Зое to довольно-таки all тоже those хорошее решение. assassinations. And again, as a Fizz is that one champion in the mid lane that can really delete a Zoe. It's also it also helps that, you know, whenever the Zoe goes for the ultimate, you У нас know получше пик where будет? he will, Не. where she will go back to, and so Единственное, that что will от рейсов be меня easier смущает way, Шивана. to utilize the Fizz's ultimate. Так, сейчас я еще раз на драфт Overall, посмотрю. it's all about stopping Шиваны, вы Weiba. хотите Weiba and дрейков? Trace Esports will really circle down Насколько у них late сильные game, сильные fast-paced эрли matches, and, от рейсов, чтобы they законтестить need to play этих дрейков. fast. NAOS Esports needs to play fast. They cannot wait for Weiba to become online, because this Shyvana will definitely be one threat. A very big one. A very big threat come late game. NAOS Esports А, это really система? needs to step up, especially early game here. Trace Esports not gonna back down without a fight for Так, sure. покажите еще раз And героев. these teams have taken titans in this tournament. Definitely a big clash. Ну, Наос на самом деле довольно хороший эрли. By 2% here to Trace Esports. Как будто And трейсам Fade тяжело needs to be будет careful, получить 'cause Дрейка. now he is going to get collapsed on by two members from Trace, denying the value of that ward coming in from Fate. But you see the idea here by NAOS Esports, they really want to play fast, and
Jace in the jungle is that one champion that can really accelerate the game and tempo into your favor. And then that's basically what they want to do. They want Шивана Fate будет to full be клирить himself. в They бот want сайд Fate свой. to Окей. play out of his mind and just go wild. That's the slogan of our tournament, right? Dare to go wild. The full commitment of NAOS esports though. Найс, выбил Ешечку с виза, можно его немного подзонить от фарма. After getting priority, right? You don't expect them to really get priority in the mid lane, especially knowing that that's a range versus a melee champion matchup. But so far, it's so good for Mitsura in the mid lane. Again, anything can happen, especially with the bot laners going back into the traditional Gragas versus Nautilus. Both the champions can really just pull the trigger at any time. High value on the first strike as well here for Yusa for sure, as he tries to poke down Mitsura, dictate the laning phase as well, but has to be very careful of the bursting capability. Ну, пока особо ничего не происходит. Both him and Fate, because if he overextends even by... Я надеюсь, там Физ с левела 5 не начнет эту Зою убивать, типа Again, просто рыбу в with нее League, нажимать. just going for the full clears, kind of expected, right? When it comes to clear speed, no one should be able to beat the Shyvana. But you look at the play here by now. Бля, вот это они... Ой-ой-ой-ой-ой. Камила пытается 1-2 такой разыграть и не задают, кстати. Бля. Это проблема Шиваны. Джейс может early прежерить по карте. В отличие от нее, Камила... Какая здесь большая пачка. And just using the leap strike overall, we look at the play again here in the mid lane. Weiba! Almost got taken out. Now esports did get the kill onto Yusa though. Wow! So that's 2-0 now by NAOS. NAOS doing it once Смотрите, а again. как они еще типа в миде типа убили? Well, looking at their composition, right? Like, they have the better early game, sure. But it all comes down to execution. Ну да, у NAOS типа early game so лучше, far, 2 out of 2. очевидно. When it comes to hero kills and calm. Вау, что? Oh wow, what a way to assert his dominance. Что за бред, блядь? Just, you know, going in and bashing in to Lee Sao's territory. Ой, какая же Камиле пизда. Посмотрите, как Вейв стоит в сторону Джакса. Сейчас Джакс ее просто так трахать будет. Great use of the grasp of the Undying as well, maximizing the amount of procs he can actually deal onto Lisa, but needs to back away. Я понял, они решили его не убивать, да? А там Джакса флэш еще был, как будто бы и не убили. Ладно, Шивана просто подошла помочь запушить топ. In bouncing the wave and escorting the wave towards. Wait, hang on. Fate will still be able to get the blue buff, and Margot will not be enraged. But yeah, just going back, it's all about assisting your Baron laner because it was definitely a very awkward wave on the top Да не, пацаны, какие NAOS? Just showing experiences Trace Esports. NAOS даже если первую карту выиграют, они все равно не выиграют. Я уверен. Блять. Могут ли Джейса убить? Блять, не хватает дэмэджа чуть-чуть. Ой, невкусный бласт. Если Наутилус в позиции, его экзостят, убивает. Хорошо, хороший килл. Его еще и Зоя получает. Мега приятно. У Зои теперь еще и гайд есть дополнительный. Мега кайф. Не, если просто была бы типа не Шивана в лесу, я бы сказал, что 100% Трейси выиграют, но... But by the time that, you know, he's almost already super deep, that, yeah, he might have just overextended. Уверен? Да, я уверен, что Трейс выиграет. Trace Esports. But then again, just going back, Trace Esports needs to just play passively in the next 15 seconds because you look at the rage bar of Weiba here. He doesn't have any ultimate. Вот это вот уже хуёво. Just use this time to assert their dominance and potentially get the first objective. And mind you, 2 objectives in a row. Yeah, they can just take this. Ну, кстати, выглядит как Трейсы отдают 2 объекта. What they are going to be planning to do to interrupt, maybe solve things out. It's not going to be effective. And Tak will just back away. Needs to be a lot more careful though, because they can actually commit on him. Хотя неплохой паук от Зои залетает. NAOS такие битенькие. Dragon form will be available in a bit.
for Шване Weiba. окей, у It's Швана есть now форма. available, and this is where Weiba can assert his dominance. Every time that the dragon form is available, Shyvana Очень хорошая позиция у трейсов. Вот эти вот 2 килла бы сделать в топ-сайде, но они не знают про позицию Джейса. Теперь знают. И они вроде физа видели. Ну ладно, тут трейсы забирают этого фри. You look at the play being done here by NAOS. Sure, they're gifting over the referral, but you look at the other side of the map. Space Плюс товерка на миде. Найс. Now here in the mid lane, Yuza and Weiba will tag team. Да, Зоя это вообще пиздец. More real estate, more territory available for Trace Esports so far. Типа физ это как будто контр-матчап для Зои. Но прикол в том, что Зоя еще может с пола Жони подобрать. Задоджить рыбу, типа. Зоя слишком сильная. Блин, ну у Камилы жесткие проблемы. Being allowed to play this game at all. Hexagon might not be the best idea. Gets bursted away. Yusa as well trying to chase down this Jax. Smited. Calm does have some sort of shield here to try and Ой-ой-ой, resist the forces of как же them. повезло то, что Физ рыбой Nearly промахнулся. got burst out. Fortunately, does possess the flash. Yep, I believe that the flash was needed to really dodge away from the Fizz's ultimate, and now Vincere has to be careful because Weiba is just around the area. Still, one kill to the side of NAOS Esports. Every time that Не, тут объективно просто потому что Шуана челики пикнули, они сейчас типа... Они типа попадают спельчики, но пока что ничего сделать не могут вообще абсолютно. Every time that we see Calm play, he's a very steady a Baron laner that we feel is not going to be on the losing end of a 1v1 match. Вопрос потом, кто будет полезнее, Шуан или Джейс. Right now with Fate, just taking care of him. Or go? This is a tanky one. Don't think they will commit onto this. Yeah. Going back to Calm, right? He is pretty calm, collected, and also just self-sufficient as well. But with the help of Fate, it all Джейс ресетает в ботсайде. Right. There's so many ways that NAOS Esports can venture out in this game. Mid, top, even bot lane. Трейсы вчетвером что-то сетапит. Не-не-не. Зоя в мид уходит. Yeah. Calm and collected. The third. Бля, ну не знаю, насколько это хороший выбор. У них, конечно, есть инфа, то, что Джей сейчас будет в топ-сайде находиться, но... Не знаю, не знаю. Смогут ли они, типа, переехать Зере? Им нужно Зере убить. Блядь, Зере очень хороший флеш нажала. Как же это Камилу давит. Вау, вау, вау. Смотрите, начинается контент, то, про что я говорил. Челики 2 в 3 разыгрывают. Yeah, no one wants to surrender without putting up a fight. And Trace Esports, you look at Yusa, his value on the top side. Камилу, конечно, слишком сильно в early game напрягал Джейс. That was the first gank attempt on the top side that did not convert into a kill. And if you're Lisa, finally, I guess, is what you would say. Finally. Yeah, finally, I didn't go down. Топ-1 Нетворс на карте. У Зои 7500. Вкусный бласт. That hurt so much, Juju. Definitely felt that. Bloodthirster though. I don't think it's a very good meta. Whenever we see a Bloodthirster be prioritized by all this marksman as their first. Ну, кстати, Камила 0.2, у нее типа всего лишь на сколько? На 1200 меньше. Не так плохо. Ой, бля, вот Зоя подставилась очень сильно. Ой-ой-ой! Бля, ну чел на леснике, пожалуйста, пора типа играть. Физа убить быстро. Ой, пизда, плохо дело. Подходит Тристана. Камила, ну сделайте килл хотя бы по саппорту, окей. Seems good, теперь выйти. Жалко, что там Джакс нахуй пушит Т2. Ну, кстати, Наусы по макро довольно-таки неплохо двигаются. Зоя на самом деле подставилась, но она, учитывая то, что еще и подставилась, довольно-таки долго жила. Ну, Дрейк для Шуваны плюс 2 кимпа. Что Шувана покупает? Типа сразу... Подождите, это сразу Гапас и Тринити?
Окей, доджит стан Джакса. Что так долго? Сласот думал. Но нет. Он умирает. Окей, хороший размен от рейсов. Плюс Т1 на топе. I like it, I like it. Oh yeah, you know what? There are those moments in where we thought that the Baron is already alive with how fast the games are going, right? But apparently, Baron is still not alive, right? There's an icon in the map that is kind of not visible to us. But Baron is alive at 12 minutes, looking at Calm, trying to survive the all-in by Weiba. Но они должны убить его. They should be able to secure this kill unless Calm. Блять, там еще одна ешка у Джакса. Охуеть, он выжил. And that play alone might just have given the MVP to Calm. That's heavy investment by. Ладно, как будто еще немного, и Шивана типа будет машиной. Perfect timing overall by NAOS. Their macro has been so good so far. But you look at the goal lead, Trace Esports able to at least dwindle the goal lead down to 800 gold. Я там Тристана просто физа в тушке настреливала на миде во фри. Sooner or later, all those skills by the Shyvana will evolve. By the time that, you know, the late game Shyvana happens, all three skills evolve. Да, Стирак. You will be doing massive amount of damage. Я просто видел раньше, как типа, ну Шивану прям га вторым бахали. It's not something that you often see, but it makes a lot of sense because as a Shyvana, you kind of need that survivability as well, and that's where the Gargoyle Enchant comes in. One thing to note though is if you use a Gargoyle Enchant, your damage gets basically lessened. Да, еще немного, типа, Шивана будет себя супер комфортно чувствовать, и Зои начнет просто тоннами дэмэдж вносить. Главное, чтобы чел на Камиле Джаксу просто не сдох. Yeah. А, ну да, еще Шиване левел 13, конечно же, нужен. Все, есть 13-й, только что синего получила. Так. Что-то какая-то валидольная игра, не сказал бы, что супер простая. Ожидалось немного по-другому это. Are very much diverse, especially in WRLA2. Gone were the days in where we see 5 stasis engines for either teams. That's a welcome change, though. Yeah, I also miss the time that we see so many meteor engines. Yeah. This was just for a short duration. What we call meteor garden, right? Like, meteor garden. Yeah, we look at Kondo. He's not going for the teleport enchant. Yeah, sure, he can change anytime soon, but he's going for the stasis enchant, at least for extra survivability. NAOS is going to get and snag away that Scuttle Vision here in the bot side. Great vision. Just preparing for the next objective. Now at the 14-minute mark again. Ну, трейсы как будто достаточно нафармили, чтобы, кстати, файт принять. All about to be tested in this next objective, which is the last elemental break. Esports needs to get this. И по голде все одинаково. Там 500 голды разница, это не роляет никак уже. Yeah, although the mechanics of Shyvana did change. Здорово, здорово. Блять, я пока чат читал, пропустил. Кстати, там Тристана фри ДПС очень много. Неплохой ульт от Грагаса. Здесь Шивана давит ин. Она еще выживает после такого. Там Джаксада есть. Блять, ну Зери тоже, кстати, довольно-таки много дамажит. Но здесь есть капитан Зоя. Балансит герой. Найс. Плюс еще один Дрейк для Шивана. Для трейсов. Халява. Экзост в Грагаса. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, найс. Крыса на Грагасе еще и бэмит. Но, кстати, за такой лейткилл они как будто могут барона зафорсить. Ебать, там чел затроллил на Зере. Я увидел теперь начало файта. Чел на Зере прям джамп-ин вхуячил через стену. Just CN conference things here. Baron, by the way,
Did it get secured? I'm seeing some. Yeah, it did. Yeah, the Trace esports. Визент появляется еще. Wow, what Шивана. a swing. double objective securement here by Trace Esports after one slight mistake. Yeah. By Natus Esports. I guess I would say, yeah, we have to say that Margot did go for the primary target, and that was the best target possible in the Zoe. But the Zoe had the Окей, 1-3-1, дефолтный от трейсов. right at the best possible moment. Timing. The timing indeed was to the benefit of Trace Esports, and now Esports will have to surrender towers after towers. Crazy play overall coming in from Trace Esports. Now the range of this Estrana is becoming more and more dangerous for NAOS Esports. Easy taking off towers as well. And also the resets a while ago of Juju was just fantastic. Yeah. Now they go for 1-3-1. And in terms of defending towers, this is very, very challenging here for NAOS Esports. Yeah. Baron buff still available. Let's see. The Jack split pushing still here. Calm trying to be Joya? as collected as he was a while ago, but with 3 people, it might not just be the case. Counter strike can be used. The rest of NAOS Esports. Блядь, не хватило дэмэджа Джакса добить. Вот это вот. Блядь, на каких же крополях они выживают? Ой-ой-ой-ой-ой. Я думал, то, что там сейчас Люденом чел догорит. Там Шивана спушила все. Не, парни, вам нужно отходить. А NAOS наоборот, как будто нужно чейзить. Нет, не чейзит. Not yet at that point, and that's 2 inhibitor towers already destroyed by Trace Esports. Mid lane, bot lane, down. Massive gold. Я думаю, что если трейсы пикнут какого-то джанглера, который сможет прожирить mid early game, то они вообще их застомпят без шансов. Чат, поднять щиты за трейс. Ставка горит. О! Нужен какой-то реально рандомный сливчик хороший. Да, будет супер кайф. We cannot discount NAOS Esports just yet. Again, this is a team that even went the distance and came back from a massive deficit against other teams, including Nova Esports just recently. They still have that capability to do it. Ничего особо не происходит. Трейсы мид прио забирают позицию вокруг Элдера. Окей, минус корона на физе. Это хорошая новость. 3 дэмэдж по науту тоже. Seems good. Там еще Edge of Night Джейса падает, потому что Наутилус притянулся к нему. And they're starting the Elder Dragon already. This is massive pick. An opportunity mark is already dead. Mirmo trying to free Ну, это без шансов, кстати. Трейсы должны выиграть этот файт без шансов, абсолютно. И зафинишить. Найс. Халява. No Elder Dragon needed. What you need? Shyvana the Dragon. And it's going to be the end of game number 1. Trace Esports gets 1-0. Найс тимфайт последний. Видели? Джакс побегал, посмотрел, то, что там тимфайт въебывается. Развернулся, отбежал, а потом побежал назад помогать чувакам. Джакс типа с фланга такой бежит, видит то, что в команду давит, такой, бля, как же все плохо, разворачивается, убегает, потом такой, да не, надо помочь все-таки. Кек. Очень хочу посмотреть, чтобы они взяли какого-нибудь Лисина, а не Шивану. Вот это будет супер интересная игра. Кто гнал на Шивану? Да никто не гнал, просто говорил то, что слишком бесполезное на early гейме. Джейс очень много работы выполнил на самом деле. Ну, объективно у трейсов Зои в early, типа, слишком много забайтаймила для команды, чтобы они не заскейлились. Зои супер балансит, просто 0 слотов, типа, окает по 3 чувакам по 25%. Чуваки ничего форсить не могут. Чат, добейте 100 лайков, пожалуйста. Там 16 лайкосов нужно доставить.
И те, кто еще не залетел в телегу, которая в закрепе, можете зайти. Там я закидываю ставки, которые я делаю на ВР. На ВРЛчик. Потому что я скоро группу закрою. Скоро она станет закрытой. У вас еще есть шанс пока залететь. Зои с пулей была? Да, вроде. Да, с пулей. Она Верли же пулю настакивала на физе из-за того, что типа физ это мили-чамп. Она просто автушками пулю подстакивала. Там левел 1, левел 2. Сейчас подойду, чат, секунду. Физ 6200 дэмэджа. Кайф. You know what? It might have been better for them to actually pick up something like a Lucian for him, but I'm not gonna doubt their judgment. They found some reason to try this out in this game. It didn't work, but it kind of worked some parts in the early game. Huh? It all boiled down to like late game executions and also clutch moments. We saw it a lot on FaZe Esports, especially for Yusa. So unfortunate for NAOS Esports, but there's still a chance for them. It's still a best of 3, and they can pull off a reverse sweep here, unless FaZe Esports find also a way to prevent them. There are only 2 ways to go about a Fizz. It's either you go ahead or you go super far behind. That's been the name of the game if ever you play Fizz. But the MVP? Oh man, Shyvana being put into his other champion pool available. You ban away the Dr. Mundo, not going to be a problem because there's a champion that just got buffed in patch 4.4a that is definitely very unstoppable when fed. And that's the story of game number 2, Giang. And let's see what will be the adjustments that NAOS Esports is gonna be. Что там, Шиване отдали МВП? Честно говоря, незаслуженно. Объективно, там Зои заслуживает МВП намного больше в этой игре. Да и Грагас в целом вообще охуенно сыграл. G2 0.2 въебали? Да? Хорошо играют. Ну, 3 минутки можем почилить, пока чайку себе там налейте. Похавать возьмите. Ну, как я понял, трейцы любят играть с таким скеллишимся джанглером. Они типа то с каким-то Мундо, блять, играют, то с Шиваной. Третью игру будем смотреть. Третью пару нет. Третью пару не будем смотреть. Теория, сейчас ласт карту посмотрим. И да, пацаны, типа, кто ставит вместе со мной, я ставлю на старде, вы можете подписаться на телегу, там в закрепе ссылка на старду. Хороший букмекер, давно с ними работаю. Все выводят, все четко делают, чуваки. Ручаюсь, так сказать. Сейчас нужна вот эта ставочка, чтобы залетела, и все. И потом еще maybe что-то поставлю. Можно небольшой вывод будет сделать. 1030 рубасиков. С кайфом.
Maybe I am out of my league, but there has to be something I can... Wait a minute. What's this? A piece of art? I've got to stop him. I knew Thresh was up to no good. But this was bigger than anyone at the agency imagined. I tried to arrest him, but he slipped through a portal. Not before I busted his lantern, though. And that's how I saved the dreamscape. Sure, Thresh got away, but I restored the stolen dreams. Not bad for a rookie. And now for the paperwork. Ride out. Crush them underfoot. Game number 2 on the way. NAOS Esports has been in this situation before, but let's see if they can achieve the same result that they've had against Nova Esports. Race Esports is wanting a 2-0. Definitely on their target right now, because so far their 2 games always goes the distance, and if you want to maximize the points that you get, you go for the 2-0. A 2-0 basically gives you 3 points in plus and minus. Опа, сейчас драфт полетит. Undeterred. And he's just so calm right now. By the way, he went F-less in game number 1. And that's what happens when the superstar jungler from Tracy Sports doesn't get checked. All throughout that game, he did not die. And Tracy Sports, that's with their win condition. If Weva is alive, if Weva is there just farming by himself, there is still a win condition. And Tracy Sports just capitalized on all the mistakes that now Esports did that game. And Weba as well, his champion pool is just so vast. Right now, he has so many choices that he can use to pressure NAOS Esports, especially on red side, right? We saw them pick red side a while ago. This time, it might be better for them to be on blue side and try things out, have access to banning Weba's champions, but I think it's impossible to do that as well. Especially right now that they're still on red side. Wait, what's that? Is that a fan? I think that's a fan, right? Like, or is that a camera? А какие там коэффициенты на последнюю пару? Эдвард Гейминг против финалов. Ебать коэффициент хуёвый. Ну, кстати, NAOS опять себе ред сайт пикают. То есть те, кто проигрывает первую карту, выбирают сайт, типа NAOS взяли себе ред и ген. Ну, видно то, что Трисы шарят, они типа просто по КД банят Вай прям первым баном. And now going for the Kazakhs as well. All the early game junglers being denied here by Tracy Esports. Evelyn is going to be picked up here, at least on the ban state here of NAOS Esports. We saw Fiddlesticks a while ago being available, but either team does not even show the slightest interest in the champion. Заметили, кстати, Фидла перестали банить на редсайде. Все больше и больше банов начинают нажимать в Эвелину. Хотя до этого банили вроде как Хикарима, Фидла и Эвелину. Нилу банит таргет бан против Трейсов. Но все пока точно так же начинается. Такие же баны. Надеюсь, что на этой карте у Камилы все будет не так плохо, как на предыдущей. По сути, NAOS сейчас опять Джакса, наверное, выкатят. Но им как будто нет смысла настолько рано его брать. Ну, блядь, зачем? Типа боятся то, что Трейсы и Джакса заберут, отправят Камилу в лес? Или что? Зачем им Джакс настолько рано? Непонятно. The rest of NAOS Esports needs to find a way to back him up. It's not his fault entirely, right? You look at также how драфтят. he played that game.
If it was a 1v1, Lisa definitely won't have any priority whatsoever. Same 2 picks for NAOS esports. They're really trusting that the Jays is. Ну в этот раз NAOS как будто нужно Орна еще взять. Monster in Weiba. But Trace Esports will get their hands once again on the Gragas. Кому я NAOS сказал Орна? Да, NAOS нужно Орна допикать себе. Or APAC teams in general, over and over again, will be gifted over to Trace Esports. Are we gonna be seeing the same Пока что прямо абсолютно same драфт идет. I mean, it's one way to redeem themselves for NAOS esports and Ой-ой-ой. dictate the game, but Akali by Yusa, I'm excited for this. Но Акали довольно-таки, кстати, неплохое решение в GC Jacksa, но... Very flashy. Can attach onto your backline, can deal massive. Хватит ли им фронта? Ну да, NAOS в этот раз Орна допикивают. 5-point strike deals AoE damage, and the Shroud. It can really impact all this team fights. Because it's so scary to... По сути, Трейсам нужно нажать 2 бана в какие-то супер неприятные матчапы. Что там Акали давит на миде? Люциан какой-нибудь? Ну я не знаю, будут ли NAOS с Люцианом играть. I actually like this change. Because team fighting, this is gonna give NAOS esports so many ways to counter engage Trace esports. Because a while ago, Margo got caught so many times. Yeah. He tried to escape so many times as well, but us was unsuccessful in a majority of it. And Trace esports really found a way to intercept NAOS esports, penetrate their backline. КС1? Если то же самое, то они сейчас КС1, да? And even more impactful in the crowd control. I was waiting for an opening for the Kassadin to get picked here by Vincere. Ага, Мунда забанили. О, Владимир, хороший выбор. Я очень сильно надеюсь, что NAOS сейчас Зою какой-нибудь не заберут. Потому что Зоя это просто, блядь, боль в жопе, а не герой. Но у NAOS'ов очень хороший драфт. Прям вообще. Did we ever see Zed in WRLA too? I don't think so, right? Not yet. Очень интересно, что трейсы в лес возьмут. Прям мега интересно. Mitsura did try out, like, Они угорают вообще, чел угорает из трейсов. О, Джарван. Against Akali. Going up against Akali. I mean, it's like a big risk. Блять, ну парни, ну не надо, может. Once again. Going to be picked up here. You know what? How about doubling down? Ой, have блядь. Mitsura play the Jace, have Mirmo play the Zeri, and have Lee Sin be played by Faye. Как будто сейчас будет просто... Что? Лилия. Хотел сказать, как будто сейчас Джейс будет... А, не, это баг какой-то. Говорю, хотел сказать то, что как будто сейчас Джейс будет также прожирить эту Камилу вместе с Джаксом. Типа, как будто у Камилы сейчас повторение мать учения произойдет. Но проблема теперь в том, что Акали столько времени не купят, типа, как Зоя, для команды, чтобы они подскелились. Ну, объективно говоря, драфт NAOS мне нравится намного больше. Прям. I'm liking that they have so much late game scaling and also consistent DPS. But same question goes, how do you deal with Yusa? They have no answers for it. Типа трейсам было очень тяжело играть early mid game. Это еще учитывая то, что NAOS взяли в предыдущий физа, который вообще 0 импакта за карту внес там. А в этот раз у них еще будет Тристана, который неплохо пушит, плюс она может откидывать Швану, когда та будет вылетать. Ну и скелется в лейт, она супер охуенно. Бля, опасно, опасно, опасно выглядит все. Швана Турик Хеджи говнище, не? Да не, почему? Если вы умеете играть, типа, с этим. Ну как будто Швана против драфта NAOS реально хуёвый выбор. Окей. Будем очень сильно надеяться, то, что в этот раз Камила, типа, в таком говне не останется. Камиле не нужно вообще принимать трейды в Джакса. Потому что просто прошлый раз, типа, Камила очень много трейдов в Верли приняла в Джакса, и там Джакс настакал пачку, и Джейс просто вышел.
запрежерил ее, они схавали пластину, плюс зазонили Камилу, еще и задавили ее. Типа она очень много потеряла в эрле. Надеюсь, в этот раз такого не произойдет. Чат, паузу поставили, потому что вы 100 лайков, кстати, не добили. 13 лайков до 100 не хватает, поэтому пауза стоит. Вот 100 лайков делаете, они паузу снимают. Поставьте по-братски. Будет мега приятно. Pop off, maybe even try to cancel out, use as Akali. It's a shot in the barrel, but let's see. It's so hard. Yeah. Like their win condition, like if you were to ask me right now, Блин, Шивана в лейте, конечно, довольно-таки сильный чемпион, но до лейта нужно дожить. Плюс там в лейте будет... В прошлый раз, типа, Шивана, она дожила до лейта, даже лутанула 2 дрейков. И все равно она практически, когда рандаунила, типа, адешника, Зери практически ее в соло убивала. А в этот раз там будет и Тристана, и Зери. То есть они будут вдвоем по первому таргету играть, вдвоем разваливать Шивану. И плюс тяжело будет дойти до них, потому что у Тристана еще ульт есть. Бля, это, походу, валидольная будет игра очень. О, 95 лайков, почти соточку добили, еще 5 лайков. Спасибо, спасибо, чат. The pause has been identified to be the issue with Mitsura. So, phone. I think it's gonna be okay now. Just waiting for the game to resume shortly. Meanwhile, У кого-то из NAOS технические проблемы. I want to see our APAC team soon be there on the stage once more. And it's a fast one. Yeah. So we're gonna go towards. Привет, смысл смотреть киберспорт, если не можешь там играть ради контента? Ну, как минимум, да. Как максимум еще у меня появился партнер, букмекерская контора, который выделяет мне деньги, чтобы я мог ставить. Ну, это намного лучше, чем играть в солоку, сидеть на стримах. Солоку это вообще блевотина нереальная. Before anything happened, right? Yeah. Because it's a really momentum stopper, to say the least. But yeah, we are looking at Да, кстати, бук-контора Старда, красавчики, то что первая бук-контора, которая поддержала, по сути, какого-то стримера и wildrift сцену в целом. Ну, там можно ставить на все подряд, но, типа, я как на wildrift договаривался, потому что я буду ставки на VR делать. На туриках. I wasn't able to see Weiba's keystone choices. What was his keystone choices? Did you see? I wasn't able to see it as well, unfortunately. Yeah, I'll check it. But we do see the golds he secured. 941 per minute. Definitely massive as someone that has like great. Но в этот раз Камила себя получше чувствует. Like every time that you play the Shyvana, you just play the farming simulation game at the early stages of the game, and whenever flashes happen, especially when you have the И Джейс не в топ-сайде, из хороших новостей. Shyvana really becomes a threat. As I did say, right? Like Shyvana is that one champion that hang on, Calm trying to assert his dominance, and he's Как будто могла подставиться под эту ешку Джакса, maybe Джакс бы таверхит получил. У Камилы прям все супер охуенно. Единственное, что и у Джакса, и у Зери Прио на линиях. Вот Рейсам, в принципе, и торопиться некуда. Им нужно получить слоты на Акали Шивану. Хуиба легенда, за него болеем. Родной, естественно, я что, зря на него 12700 поставил? Ну, такой себе ганк, конечно.
Если бы у Зая сейчас еще и перья были, они бы еще и убили. Ну, кстати, они как будто могут это разыграть. Там Джак садает, подходит Зери. Найс. А Кали подходит в бот. Блять, может в боте килл какой-то найдут. Так, старт для трейсов супер хорош. Ой, как же подставляются они. Можно размен атакали. Блять, Ешку промахнулась. О, нет. Почему он второй тик ульты на Кали не нажал, а потом только Е? Почему он флипнул Ешку? Пиздец. That's what happened. So let's go look at that play once again by NAOS esports. They were able to get the first kill. Mirmo, by the way, flashing, making sure that the perfect execution won. Not going to hit. If anything, like Mirmo is that one player that really knows how to survive. Да, у Камилы, как ни странно, все очень хорошо. Было до этого момента. A bit of an extension of the fight occurred in the bottom lane. Yeah, look at Fate though. Ой, по Джаксу заезжает, но здесь Орн ульты. Ой-ой-ой, сейчас должны Науса убить двоих. Парни, это нужно клинапить. Хороший ульт от Грагаса. Ешечка. Юсов вперед, легенда. Окей, Джакс флэш. Не, ну выглядело как Наусы супер хорошо кнопки нажали, кстати. Но трейсы тоже не отстают по темпу. Вау. Вау. Тристана как же бездарно умерла, просто без комментариев. Жалко, что Зери убьет только Зая. It's always fun to play Zeri in the mid lane just because you can use that skill to traverse that very long wall. No, we all know magical journey to be able to do that, and without the bard, only Zeri can do it, I guess. It's like the new twisted fate mid. Не, ну из такого драфта на самом деле трейсы вот на этой карте пободрее выглядят. Short time rotation. It's super good. Especially in competitive in where Лейн свапчик. О, это начинается то же самое, что на первой карте. Джейс начинает давить в топ-сайд. Помогает Джаксу запрожирить Камилу. Это уже неприятность. Стоп, почему трейсы на Геральде? Они думали то, что Наус типа будут на Дрейке? Ну такой себе ульт от Орна, вообще юзлес полнейший. Окей, Хуиба бежит на Дрейка. Но Наусы как будто не могут уже контестить Дрейка, кстати. Это Дрейк для Шиваны должен быть. Да-да-да, это очень хорошо для трейсов. Ой. Блять, клоус. Джейс флешнул неплохо. Саппорт у трейсов какой-то очень жесткий на Грагасе, кстати. Очень хорошо играет. Кек. Ну, это очень хуёвый дайет. Наусы просто троллят. While the mid lane is being pushed by the rest of esports. The body slam by Tak cancel the engage of Margot, and Tak showing that Pango. А Кали Минвайл пушит на халяву Т1 на боте, то, что нужно для трейсов. Yeah. Playing with the minds of NAOS esports, and now trying to taunt them to try to go for a re-engage. He actually missed that spamming the emote. Last season he was really. He's still doing it though. You know, да, Шивана, Акали фармят. Получили Дрейка. Сейчас будут дальше фармить. А Дашник еще динает крипчиков для Тристана. Просто не в тупую пушат, видят то, что лоу хп крипы в зоне Тристана, чтобы она теряла CS. Seems good, seems good. Still, overall better performance for Lisa, right? In game number 1 he's been targeted by a whole lot. Ну, даже комментаторы говорят то, что в этот раз, типа, топ-лейнер трейсов, типа, хорошо себя проявляет. В первой игре его слишком сильно обоссали. Сейчас у Камилы прям все супер хорошо. We don't see any good signs just yet as a counter to use as Kali. I'm still scared, man.
of the next clash that he is going to be joining as well. They need to find a way to shut him down before a team fight, or else he's just going to be running wild against them. Exactly. That's one way to do it, right? Like you plan the vision, you plan. Ну такой себе шараут, как будто сейчас убьют ее. Shroud has been committed. It's an overcommitment. А, не, у нее флеш есть, нормально. Kind of expected, right? Meanwhile, Тресы форсят драку в топ-сайде. Хорошо, блядь, вкусность. Это вкусность. Yeah, that chase blew apart after Weibo just... Блин, вот чем мне Тресы очень импонирует, то что они, типа, очень быстро принимают решения. Типа, идет какой-то плей в одном сайде, они, типа, сразу делают плей в другом сайде. Это супер смарт. Бля, у Шивана форма закончилась. Но тут Зая подходит, должны закрывать. Еще кильчик для Шиваны. Вкусность. Ganking Zaya. Oh, not every day that you see that in action, right? Like a flanking AD carry, right? Only here in WRLA2. NAOS esports getting that one kill, but a return kill. Спасибо за 100 лайков, чат. Esports overall, you can feel the tempo really going to the side of Trace Esports. Very different from game number 1. Yeah, I know that they have. Тут нужно реально поднять просто щиты за трейсов. Ставочка горит 12700 рубасиков. No counter strike by Calm just yet. Actually, Fine has it, but gets snared there by Juju as well. So good thing. Мне очень нравится саппорт команды Трейс. Это просто, бля, он очень хорошо играет. Не знаю, как на других чемпионах, но на Грагасе он прям супер пиздатые кнопки нажимает. Trace Esports is forcing NAOS Esports to respond. Play after play. Meanwhile, Weibo just being left by his by himself to really farm a lot of jungle camps. And you look at Weibo, he's being extra careful right now. Зая Бластер себе получает 2 слота. As his second item, but I haven't tried this, right? Because oftentimes, whenever I play Shyvana, I go full glass cannon, like just go all in. Exactly, right? Like I'm not here to set up for my teammates. I'm here to take the kills. That's it. But yeah, he's saying that, hey, you know what? We need extra survivability. Sometimes there's the strong, independent jungler side. This time he wants to play for the team. Yusa again, just being bullied out of Fate, introducing himself as well. Great catch by Calm, but not enough just yet to actually take the kill. He's showing himself. Трейсам нужно байтаймить, нужно сыграть медленно. У них Акали на ресете. А NAOS как будто нужно наоборот делать плей прямо сейчас, но... Акали спалкрит себе купила. Бля, если Трейсы Инфернала себе получит, это как будто ГГ. Ой-ой-ой, хорошо. Успели Инфернала получить. Блять, какая же плохая позиция у Заи была. Тристан на джампин нажала. Окей, Шивана умирает. Ладно, ладно, это ворсет. 2 в 2. Yeah, that's 2 dragons to the side of Trace Esports, and again, an overall win. If you think about the objective that was just secured, Trace Esports can now threaten the Dragon Soul in the game, and that's massive, especially knowing that their composition revolves. Что-то я хочу посмотреть, как Зая умерла. Что за позиция у нее была? Ну-ка, покажите еще раз момент. That's not something that you want to see. Что? Она... Ебать, чел на Зае просто затроллил очень жестко. Он просто нажал ульт, чтобы типа... Он походу думал, что он уже 100% умирает. Хотя вроде как он еще мог там пожить. Он просто ультанул в 2 таргета, которые типа Трейсы закетчили, чтобы максимальное количество ДПС внести перед смертью. Тем самым подставился под фри автоатаки Тристаны со стороны блюбафа. Драться Трейсы хотят.
Забейтили Орна на ульт, отошли. Куча. Ой-ой-ой, как же Камила задоджила. Кайф, минус Джакс. Не, ну Трейсам все равно нельзя форсить барона в такой ситуации. Сделали килл, типа норм. Подождите, они форсят барона, реально? Там же у Камилы нет ульты, чем кетчить? Они типа, конечно, не будут его флипать, пытаются еще раз на драку забейтить, но это такое себе. We are not going to give you an opening. If it was another team, they might just go for the 50-50. Да, он там ульт поздно нажал. Он получил пиздюлей от Джакса, плюс второй тик ульты Орна. Ебало поймал, не успел. Не успел ультануть. Он умирал, но как будто, я не знаю, не в ту сторону. Ну, типа... Короче, он там немного не так сыграл. Ему нужно было пожить. Не уверен, что этот ульт в 2 таргета на дэмэдж там много дивидендов принесли. Я думаю, он там внес, блядь, 200 дэмэджа. Если бы пожил на 3-4 секунды дольше, это more worth it было бы для команды. Yeah, sure, they traded away the Zoe for their Kali, but I just feel that this is an even better lineup if you come think of it, right? Like, their engages, their team fights just elevates because of their AoE damage and Weaver. Сняли отшов на EDG сам. Трейсы хотят форсить, пока Джакс на боте. Не могут они ничего на миде сделать. Неплохой бласт, кстати, залетает. Окей, Камила уходит на сайт, отвечает Джаксан. Покажите драку Камила против Джакса 1 на 1. Ебать, там Джакс фуловый, Камила приколится. Он делает, да, зареколился. Я вот смотрю, по сути, в драфте NAOS Акали-то нечем убивать. Акали, если хорошо сыграет в тимфайте, это фривин. Ой, Джакс в какой же аут в позиции. Блять, что он тут делал вообще? Можно узнать? Орн пытается его ультой спасти, но как будто тут без шансов. Орн только ульт завейстил прямо сейчас. И Трейсам можно форсить драку в очередной раз. Просто по первому таргету играет. Да ладно, NAOS что будут контестить этого Дрейка? No fucking way, не верю. Это же троллинг полнейший. Ох, сколько же там перьев от Зая залетело. По 3 таргетам стянуло. Ну да, это стомп пошел, это фрибарон теперь. Найс, let's go, Трейс. Найс, там 3 типа в застаканные перья влетели. Ну да, тут уже, я думаю, Трейсы уже выигрывают эту карту. Шанс. Получается, не зря 12700 поставил. Плюс денежки. Такой мы ценим и уважаем. Might just be at the same level as the Mountain Soul, because Mountain Soul gives you relative resistances and shields that all these primary carries cannot shred down. Like you give Weiba, you give Lee Sao, you give all these champions that extra shield, and those few amounts of HP can just prove to be the difference maker. And so now NAOS is definitely feeling the pressure by Trace Esports. They translated the Soul and went over to the Baron. Now it's a 1-3-1 time. The Trace Esports is. Да нет, третья пара скучная. Я найду лучше, чем заняться. Чем третью пару смотреть. Там третья пара реально очень неинтересная. Ну, дефолт на 1-3-1 от Трейсов. Пушат все сайды, плюс втроем мид стоят. Right now, Calm definitely struggling. Yusa split pushing into top lane. Raid's not up. Not at all an opportunity here for NAOS Esports. First inhibitor falls down, and the sides will be next.
Top lane user. Чат, кто еще на трейсов поставил? Oh, Они уже их давят под Т3. Lisa not hesitating at all. Great to knock off 3-man rather by Bargo, but it's not gonna be enough to deter the members here of Trace Esports to get inhibitor. Wave is stacking so much, has the gargoyle as it finally pops down. Miracle might be online with the reset, but the Nexus is taking too much damage. You have to defend. В моменте могло показаться то, что NAOS драку выигрывают, но тут уже новые никак не выиграть. I don't think it's enough. Чел нашивание заоверэкстендил немного. Elder is alive. Actually, you know what? If NAOS Esports will be able to secure the Elder Dragon, there might just be a slim chance of them. Да не, комментатор говорит, что NAOS, если засекьюрит Элдера, то у них будет маленький шанс победить это. Да не-не-не. Это они по Т3 типа давили, забейте. Я думаю, на объекте там 0 шансов будет на победу у NAOS. Там еще и Джейс только что флеш уебал. Типа сейчас... О, в Джейса заехали уже, который без флеша. ТП от Грагаса. Хороший ультимейт, но кому фолловить? Там Швана грызет всех. Ну, кстати, Акали скиллилась, и в итоге я бы не сказал, что она что-то много в этой игре сделала. Найс, плюс бабки. To Trace Esports, they go about 4700 чистыми? Нет, там побольше. 4700 же было бы, если бы я 10к поставил. Я 12700 поставил, там пятерка. Плюс 5к. Или сколько там вообще? Чудо не произошло, ну и слава богу. Чё, чат, спасибо большое, что пришли посмотреть. Подписывайтесь на телегу, которая в закрепе. Там я сейчас посмотрю пары и либо через пару часиков, либо вечером выложу на завтра, на кого поставлю. Надо посмотреть, что за пары завтра играют. Всем спасибо большое за стрим. I'm just giving away my opinion just because